Yo, what's up? Kwaje watu wangu? Manijo Jontes, karibu sana. Vipi bro, assuming I win the DV lottery juu lazima niwe na host na sijui msee huko, sasa nitafanyaje niweze kupata host? Njia ni mingi bro, uko na kutoka saa hii results come out in May. Results zinatoka May, so you have time kujipanga. But kuna hosting nini? Niaje Shiko, hata ningoja watu waingie alafu I'll answer your question Manijo. Ni may bookmark hapo hivyo. Shiko Kuria, hi. Oscar Budabos, vipi? Tukondakas fiti. Timothy Washira, Julius Samson, Muli Daniels, live from Syokimau, Mlolongo. Aniaje bro? I'm good maze, mimi niko fiti. Mkoaje watu? Christmas imebakisha. Unajua Christmas in Kenya tuna celebrate 25th, lakini hapa Christmas ilianza December ikiisha, wengine miti ziliekwa November. Lakini Merry Christmas everybody. Mwas 254 Claire, niaje bro? Poa sana maze. Poa sana. Oscar, how are you? I have a suggestion. Have a Zoom meeting, then uweke kwa content. Zoom. You can try that. We can try that. But I wanted siku moja nini, watu wakinini, patia watu heads up, alafu tufanye session ya coaching. We do a coaching session so that maybe for someone who is who's going for an interview at the embassy, and they have their story, maybe tuingie online and then listen to them, critique, ask questions, do a mock interview to see how they'll do. Alafu we try and help them this and that. I think that would be helpful. It will be helpful. Wale watu wako courageous. Charles ni vipi? Kibera George, bro ni aje? So today it's just a question and answer session. Man, if you have any questions, we'll talk them through. Tutaziongea, vitu zimekuwa zikikusumbua, we can talk them maze. Today I'm open. Nimekuja saa ingine na kujanga na topics ziko, but nilikuwa nataka leo ikuwe session ya nini. You guys just ask questions, nijibu, alafu tuendelee. So yeah, ask questions maze. I know, najua kuna watu wengi wanakuaga inbox zimejaa. So kama unakuaga hapa maze na umejaribu kunitafuta umenikosa, this is a good time maze to ask questions. So I see them maze. Keep sending your questions. Alafu tutazijibu. Lilian Kareji, hello. Where's everyone logging in from? Leo mnanionea kutoka wapi? Mimi naonea kutoka Central ya America. I live in the mountains. Nilikuja juzi global warming, hakuna white Christmas. Oscar, hi maze, ni aje Oscar? Kama nilikuja juzi global warming, hakuna white Christmas. White Christmas inakai mwaka ni kama tu nini, hatupati white Christmas. Watu wajui white Christmas ni nini.
Ukiona kama movie za America wanakuwa wako na hizo nini za nini wanaita White Christmas. Inaitwa White Christmas kwa sababu ya snow. Juu ukitoka nje Krisi mara mingi kuna kwanga kumejaa snow kwa movie. But si kila mtu upata snow by the way. So kuna watu kama wa Florida hawajaijua snow ni nini, ama watu wa wengine sections zingine na huko Arizona. Yeah, but we don't jua kuna snow nje, kuna snow nje. Actually it was really nice leo. Leo hata nilifanya video huko nje. But yeah, maze keep coming in, alafu keep coming in. Uliza swali kama uko na swali. Leo ni session ya maswali maze. I know wale wase hawapatagi chance ya kunini. Wasema DM yako nimekutumia inbox ujibu. Niko hapa maze juu ya maswali. So uliza swali. Lucy, hi Lucy. Ati sasa niko Delaware. Sahi siko job, COVID imenitandika. So just joining your live. Lucy, hi maze. Abaria. Pole maze, pole for COVID. COVID bado inaendelea kutandika watu. Maze. Sijui nianzie wapi maswali. Keep sending your questions. Tutazipitia tu hivyo. Tutazipitia. I think wacha nianze na Manjontes. Bazoo. Tuanze na swali ya nani? Manijo Jontes. Vipi, assuming I win the DV lottery, juu lazima niwe na host na sijui msee huko. So nitafanyaje niweze kupata host? That's a very good question. Yenye nimeongelelea mara mingi sana. Getting a host can be tricky, and especially because wasee wengi, so many people who used to host waliacha kuhost. Why? They stopped hosting because of the experiences they were getting with hosting a fellow East African, fellow Kenyan, fellow Tanzanian, fellow Ugandan. Unfortunately, ile kitu ile happen ni so many people were willing to host, but the more you invite people in your home, people started being, ungrateful. Unapata you're hosting somebody and then they come into your home after that period, anaenda kukubash huko nje. Anaenda kukubash akikutukana, expose your family secrets. Because if you bring in somebody in your house, you bring them in, they become part of your family. And some of the things is, they might become aware of your family dynamics. Kwa sababu vitu za familia, things of the family stay inside until maybe you invite somebody in your home. And even though you might try and keep those things, family, they come out. So unfortunately, what happened is a lot of people started to, spread family secrets, just, bashing all these hosts. Really nice people, by the way, walikuwa na host watu, but because of the experiences, so many people have slowly started to get away from hosting. So unapata kitambo ilikuwa rahisi sana kupata host. Siku hizi a little bit harder kupata host. Lazima work hard. Lazima work hard kupata host maze siku hizi. But it's all about relationships maze. It's all about relationships. One of the things musemaga na I think it's one of the reasons I love, unaona, ukiwa na community, if you belong to a community is good because people tend to know you. Unaona, kama ukiingia kwa the Kenyan American home family, unaingia into a community. Like I have a Telegram group hapo hivyo, kuna watu ngiri 3. What happens is kama hii mwaka watu wengi wamepata visa, watasettle with time. Next year ikikuja, those people, they'll settle, they'll move out of mahali walihostiwa, get their own apartments, waanze kufanya kazi. It doesn't take very much to become a host. Haichukuangi pesa mingi sana kuwa host. So ndio unapata say with time watakuwa stable, and they'll be the people who can invite you to host you. So one of the places that is really good is get yourself into a community, whatever community, kama ni yani wase mko na the same goal, inspiration ya kwenda majuu. Out of hiyo wale wase wanatokanga mbele, au those people become wanakuwa lifeline yako. Mtu kama huyo anaelewa vile ilikuwa ngumu kupata host. So akitoka, alafu ulikuwa na connect na yeye,
Unaona, you reach out to them wakishafika. That's a good way. So tafuta a good nini maze, a good family. Najua saa ingine wanasemaga ati usitrust, but pia no man is an island. No man is an island. You can never survive in these streets alone. You need people maze. In as much as people say ukifika hapa hivi wachana na Wakenya na nini, man, you need family. You need people wa kukusaidia along the way. So yeah, hapo hivyo groups, but social media pia. Social media is a very good place to find nini watu wa kuhost. And some of them are, you know, content creators wako hapo hivyo. Content creators wako hapo, man. Yeah, you show yourself, you know, develop these relationships with these people. Sio lazima hao content creators wa kuhost, but hao wase wako na platforms. Ukishinda DV lottery mtu wangu alafu ukose host, juu umefuata huyo mtu itakuwa rahisi yeye kusema by the way, mimi wacha nione kama connections zangu zitakusaidia kupata host. Na unaona, either connections zake through people you know, like I know so many people, unaona. And so many people have come to me wakiniambia, mazemi sina host, njaribu kunitafutia host. And what I do is maybe try and reach out to some people, see nani anaweza host mtu kama huyo. Na hiyo ikikataa, you know, watu kama sisi tuko na platform. Unaweza kuja hapa na platform, una post, una appeal kwa anybody ako hapa majuu anaweza saidia mtu kama huyo. And in instances wale wase wote personally nime nao nika post, wote wamepata host. Kwa nini? Kwa sababu networks maze, networks. Lakini man, unataka kuja majuu alafu man unatumia pseudo account, this is the other thing. Hii ndio the other thing maze. In as much as wanasemaga ndio usipost vitu zako, mimi sipendagi kupost si nini. Kuna watu ukiapproach mtu na account haina any information about wewe, haina picha, haina any videos, alafu unamwambia ati maze nisaidie sijui niko wapi, nataka. Ni hard kutrust mtu kama huyo. Hauna any information. Na alafu una expect mimi ni kutrust enough niende nitafute beshte yangu, niende nitafute mseni najua, nimwambie host huyo mtu. Pengine nimweke in harm's way. Kama unajua unataka kwenda majuu man, posti picha zako na nini. Ni mzuri unapost, watu wanajua we ni nani. Ukiwa na hiyo aspiration, juu otherwise utastruggle kukuja kuniambia if you have a pseudo account. A pseudo account ni account hainaga any information about the whoever owns the account. Yeye tu ako na information about other people, anaposting about other things. So if you get into that position and like you want somebody to host you, man, put something about you so that people know you. People know, okay, this is the person. Unaona, unaingia na kamera, watu wanakujua we ni nani. Otherwise, ukikuja kujaribu kuambia mtu akusaidie na we ni pseudo, ni ngumu sana. Ni ngumu. Juu hata mimi siwezi. Namuambiaga mtu tu, ukini DM niende nicheki profile yako nione wewe una any picha about wewe. Mimi kwa honest nakwambia pole maze. Hakuna vile naweza weka jina yangu on the line niende nikutafutia mtu na sijui ni nani. Unaweza kuwa unaninia nani Jeffrey Dahmer. Una connect Jeffrey Dahmer na mtu. So yeah, just hiyo, but ikifika ni kwa host, the biggest place maze ni kanisa. Kanisa inakuanga the biggest place utapata host. Kwa nini? Shikana na pasi na pasi yako na washirika. Kila mtu wako na platform. Unasikia everyone wako na platform. That's an opportunity unaweza pata host. Au mapasi uombeaga watu wakiwapeleka majuu, au mapasi wanajua so many people wameenda majuu. I'm very sure go to any pastor. Unaona? Pastor wako. Lakini hiyo inamaanisha uko kanisani uko unajulikana wewe ni nani. Kenda kwa pasika wewe umwambie by the pasi nataka kwenda Canada, nataka kwenda America, but sijui mtu, sina host, ni utanisaidiaje pasi? And one of those ways pasi atakwambia oh by the way I know somebody who knows somebody who knows somebody, and my friend, that's how you get a host. Yeah, most of the time you get a host because you know somebody who knows somebody who knows somebody mwenye anajua mtu ni host wako. Na hapo, that is the key network.
network iko na nini. Otherwise ikikuja ni place ya host, the other thing is there's some of these hosting organizations, unaona, there's so many in the US where wanakupatia address, wanakunini, wanakuhost, you pay them a certain amount of money, but those hosting people will not, hawatakupatia nini. Ikikuja ni kwa DV Lottery, they will not give you the finance, the affidavit of support. So itabidi affidavit of support utafute mtu atakupatia jo affidavit of support. Ndio maana host, by the way, si kitu tu rahisi kuambia mtu tu ati ni host. Kwa nini? Kwa sababu at one point umse atapatiana very very personal information, atapatiana tax return zake ama IRS transcript zake, atapatiana information kushow ni citizen, kwa ndio akuhost. Lazima approve gava ana make enough pesa not only kusupport familia yake but wewe kukuleta akusupport. So si kitu tu lightly kuchukulia kwa host. Juu pia host kuna nini zinakuja, na niliwafanyia video about some of the things shida zinaweza kuja ukihost msee. Juu kuna watu pia, unajua kuna shida ya host na kuna shida ya wale watu wamehostiwa. Na hizo zote juu kuna mtu anakupromise atakuhost alafu ukifika anakughost. Na kuna hao ni wabaya, but pia uko na rights kama mtu ako hosted. Mtu akikusainia hizo zote, akupatie affidavit of support, akusainie hizo zote, huyo mtu ako on the hook na gava. Singine watu hawajuangi rights zao, kama just because mtu amesema anakuhost na amekusainia affidavit of support, ukifika hapa America huyo mtu wa kughost uko na all the information yake. My friend, unajua unaweza enda kwa authorities, na uko na recourse. Huyo mtu alikusainia affidavit of support. Hii ni story ya kubeba watu ujinga, kuambia ati nitakuhost alafu na kughost. Watu wanafaa wajue, na najua watu wengi sana wa majuu wananiangalia. Be very careful. Wewe kama mtu wako hapa US, unaambia mtu, una promise mse unamhost, unamsainia hizo vitu zote, alafu akifika unazima simu. Jua huyo mse umehost ako na recourse. The fact that ulisign hiyo affidavit ukasema ati utamsupport, uko on the hook kusupport huyo mse. Huyo mse atakuwa na roho mbaya, anaweza kukushtaki. Na akikushtaki, mtu wangu, atakushtaki na gava ingilie isaidie huyo mtu, na hiyo pesa gava imetumia kusaidia huyo mtu utalipa wewe kama host. Utalipa. Sagini unajua watu wana America, hii kitu tunapenda about America ni kuna laws, na hizo laws though work. So kama uko hapo na wewe ni mtu ulisema, mtu alikwambia nitakuhost, process yote ya DV Lottery, akakusainia kila kitu, na ukifika hapa huyo mtu akapotea, jua huyo mtu unaweza mpeleka mbaya sana. Wajua watu uchezanga hawajui hizi. Hii ni kitu iko kwa hiyo kitu iko kwa Immigration and National Act. Ukisign up na host mse, make sure umeaccomplish hiyo kitu. Na nimekuja hapa ni just in case, juu nasikianga sangine mtu anakuja na unaanza kulilia airport. Unaanza kulilia airport, nguvu imekuisha kwa sababu ule mse alifaa kukusaidia. Unaweza ita polisi na useme, by the way, umwambie nini yote. Au polisi wata make sure watakulead to the right people. Utapata usaidizi ya gava, na ile usaidizi gava imekupatia itakuja icharge huyo host. So watu wakae wakijua, watu sio wajinga. Hapa America, by the way, usifanye hiyo mchezo ya ati kuambia ni vile watu hawajuangi. Information is powerful. Hapa majuu information is powerful. It is just that people don't know their rights. And that is why it's just like, if you don't know your rights, then you don't know when somebody is trying to take them away from you. So, ni just a word of caution to the host. Tafadhali maze, if you say you'll host somebody, usimuache kwa mataa. Si poa, alafu pia it's illegal to do that. It's illegal to do that. Huyo mtu anaweza kupelekesha sana. Haya.
Ukitaka kujua hiyo information yote nimeongelelea kwa video ya host. I posted a video on my YouTube channel. Inaongelesha everything. If you host somebody, you are responsible for them until they become a citizen. But good faith inakuanga, obviously, sengine unasemaga, hopefully sengine information, usichukue information kufanya what? Usichukue information kuexploit mtu, kwa sababu utaharibia. Ukihostiwa tafadhali, hapa ndio courtesy inaingia. Jua ukihostiwa, if you are hosted, the person who hosted you is a very important person. Not very many people can afford to host people here especially in the US. It takes money and a lot of resources and time to host somebody. If you don't have an idea, that's why people don't just say yes at in your host. Sawa. The reason why people awasemagi, oh yes, wacha ni host. The reason why people are not always willing to host somebody is because they agree to take care of you. Huyu mtu unaenda out of his way to host you, you'll come to his place. Unaona? Most probably you don't have the money to support yourself in the first couple months before upate kazi. What does that mean? That means you become an extra plate for me. Unaona? So pengine I host you and I have a family. You become an extra plate when you host. Unaona? You start consuming electric bill na easy bills zingine zinapanda juu. Utilities go up. Why? Oh yeah, ndio jua unapata sasa hiyo mtu hajai piga shower na nini? Anaanzaga kupiga kila siku shower za 1 hour, 1.5 hours. Ajui anatumia stima na nini? Food budget inapanda juu. The other thing, huyu mtu ako dependent kwako. Why? Because they come in here, you have to take them everywhere. They don't come with a vehicle. And some of them, a lot of them come, they don't have money to do anything. So that means lazima uwapeleke kuchukua social security, you teach them how to drive, take them to do their driving test. Alafu after that, they get a job, you start taking them to the jobs. And this is on top of, you are already, because people work here, people work a lot. So many people, they work a lot so that they can be able to break even. So many people work on 2 jobs, 3 jobs. Why? Because they're trying to make ends meet. So wewe kuingia kwa picha, you coming in as somebody who's being hosted, you have to understand you are adding on to hours, money, dollars, and time, which are very important things up in America. So be respectful. Be respectful in terms of, if you are hosted, man, don't overstay. Usi overstay. Ukihostiwa, ka pale, stay there, learn from the host. Learn from the host. The good host will give you, they'll give you some lines, tell you, by the way, do this, do that, don't do those. But always also be willing to also do your own research, because one of the things watu semaga, the person who hosts you, they affect your life in the US so much. The person mwenye atakuhost and the things they teach you, the directions they show you to go, most of the times they will define your life in the US. And so don't just listen to people, listen to them, but also do your own due diligence. End up big research, ujue, okay, this person told me this, is this what just because mimi I came to the US and my way was this way, does not mean wewe ukikuja hapa US this is the way you have to follow. So you also have a role to play in this. But if you're hosted, make sure make sure uko hapo, be there as needed. Be there, learn. After you learn, get stable. After you get stable, get a job. After you get a job, quickly. Buy your own car. Ukieza, find a roommate, move out. Go start your own life. Hey, this is not the time when you're hosted, is when you start to build houses in Africa.
And that is, people need to understand. Don't overstay, because it's not. I don't know how to say it. I know sometimes free things are good, but don't overstay, because you came in, this person was very good to you. A host is somebody who is throwing you a lifeline. Man, just do what do what you came to do, and then after that, vamos, go start your life. After you started your life and you're living in your own apartment and you're doing all those, then you can start building in Africa. Hey, then you can start taking your cousins taking your cousins, your uncle, everybody to school. You can do whatever you want to do with your money, because you are an adult. It is your money. You can do whatever you want to do. But the time that you're hosted, make sure you use that time wisely to get stable. After you get stable, and just start. Move away from them, because this person might not tell you. Some people will not tell you. But I've had stories of, these people, they hosted somebody and then the marriage collapsed. I don't know. Let's not blame the person who was hosted for that instance. But it is because you might not realize, Maze, that it might be causing them financial strain. Unaona? Because everyone has a budget. And maybe they have their own budget. And then all of a sudden you come in and you come in and you're a portion meal, my friend. You blow the budget out of proportion. So so that's it, Maze. Be there, do your thing, find a roommate. Don't get into find a roommate, somebody who is like, maybe they have a room to rent, a room to rent and stuff. Get there, save enough money, build credit. After you build credit, get your own apartment, But first of all, a car is very important. A car is way more important than actually getting an apartment. Why? Because you can stay with, you can find, whether it's on Craigslist, on Facebook Marketplace, or whatever, or you can find people who are having a room to rent, and they'll give you a room to rent. But you need your own vehicle. Vehicles are a necessity, especially when you live in some states that don't have very good public transportation. You go to a place like Texas, man, you cannot be able to survive without a vehicle, because moving from one place to the next, Maze, you need to drive. And Uber is super expensive, man. So you're Uber and you just came in, you're getting paid, not very much. Uber is not sustainable, so you need your own vehicle. So that's the thing. That's the first thing you think about. Come here, save enough money, get a good car. Because with a good car, you can hustle to get jobs. Once you get jobs, you get chums. You get chums, you can find a place to live. But a vehicle, very important, because a vehicle will take you, if you have two jobs, because some people do that, in the beginning, you work as many jobs as possible, save enough money, save a lot of money as possible to be able to establish yourself. And so, I tell people, when you come here, if you're listening to me, because I know a lot of you are either starting your life here, a lot of you are coming, because I know you're coming. I will not stop giving you information, because I know this information is very important and it's very helpful. When you come here, you need to have a plan. You need to have a plan on life. Don't just come here and just live day by day. You need to remember what brought you here, what brought you to America. Yeah, a lot of us, we came here because of, we came here to look for a better life, opportunities, man, to make money, help ourselves out of poverty, make money, help our families out of poverty. Don't forget what brought you to America. In fact, one of the first days you get into the US, do that, Maze. Sit down, whether you have a diary or not, write down your purpose. Why did I come to the US? Because this is very important. If you remember why you came to the US, what is your plan? It will help guide you a lot of your steps here.
Because some people come here and they settle. You're here and you think that's it. You need to know, man, you came here. There's people back home looking for you, looking up to you. There is also yourself, and you need to make sure that you're healthy physically, you're healthy financially, emotionally, or mentally, all these things. So have a plan, and have a plan in place. Stick to your plan. Because America is very good. America will swipe you, my friend. You start following that American dream. It's like chasing your tail. You will chase your tail until the very end. You just have to know you went to the embassy by yourself. You got the visa by yourself. You came into the US. You might have come with your friends, but man, you came by yourself. Don't forget why you came. Because the minute you come here, man, there's so many forces that it's because you come here, there's like, you meet people who've been here a while, people who've made a lot of money, people who their lives look good, and unfortunately, we want that. You want to come to the US and you want to get that. US or Canada, North America, pretty much the same thing. You want to come here and you want to attain what somebody else, it has taken them 10, 20, 15, whatever, 3 years to attain. You want to attain it in one day. That can never happen. It can never happen. Also, you have to remember that bahati ya mwenzio usilalie mlango wazi. Just because it happened to this person that way doesn't mean that it should happen to you this way. That is why you have to be your own person, Maze. You have to be your own person. Sober. This is the kind of sober advice you will not hear very much. This is the kind of sober advice people don't take time to tell you. But man, you have to know what brought you here. Stick to your plan, Maze. Stick to your plan. Because some people get here, their plan was to just build a big house and drive big cars. And that's it. And post it on social media. Now you start to follow those people, then you're following their dream. Their dream was to just own a big house, drive big cars, post it on social media, get all the likes and comments. That is their plan. So if you start, comparing yourself to them, that means that their plan becomes your plan. But here you are, my friend. You came from humble beginnings. Yeah? You have people back home looking up to you. You need to have a plan. And it needs to be realistic. It needs to be realistic. And that is why I always tell people, sit down with your families. Sit down with your families from back home. Tell them the truth. No, in usiwambie, don't tell them how much you pay for rent, because the minute you start to tell them that, then they start seeing how much money you have. Just tell them, hey, this is my situation. Whatever I'm making and the bills that I'm paying, I am not able to do very much. And so please, will you please give me time to establish myself and my life here in the US, to get a good foundation. And then after I have done that, I know you. I've grown up with you. I know the problems that we have back in Africa. And before I jump in to become the savior and take everybody out of poverty, let me establish my life here. Let me have a good foundation. My friend, that is the best sober judgment you can ever have, is to first establish a good foundation here. Because if you do that, it will set you up in the future. But I find with so many people, they come in here and without listening, they come in here and they want to change the lives of, they want to change where they came from, like immediately. Man, even the Red Cross doesn't help everybody. You cannot. Even Jesus said, the poor you will always have amongst you. Yeah, that's wisdom. You can't do that. You cannot change the life of everybody. But first of all, before you even do that, make sure you are standing on a stable ground. Because what oftentimes we find here and you'll start to see WhatsApp groups coming,
and people start telling you, oh, tuchangie huyu juu alipoteza job, ako homeless. They lost their job, they became homeless. So wait, what do you mean they lost their jobs, they became homeless? And then you come to find out, what is the genesis of the problem? The genesis of the problem is this person was trying to build other people's lives on a very faulty foundation. You start to change other people's lives, my friend, and you're not standing on a solid foundation. You need to have a good foundation. I understand. You know the poverty. My friend, I know I have come from poverty. I know. No. It is hard. Because you come here and you look at the lives people are living. Hey, man. And you remember how people back home are suffering. It's hard. Man, you come here and one of the things that hits you in America is abundance. There is so much. There's so much. And you can't do it all at. Just build yourself, alafu you'll have time to build your people back home. Alafu when you do that, man, always use wisdom use wisdom when you do that. Use wisdom when you do that. Me, I always say, it's first of all, man, you need to focus on your nuclear family. Make sure, man, hey, don't get to the point where we're seeing people on social media. You because you want to show people you have made it, you have made money, you're spending money out there to prove to people that you've made it. But your people in your nuclear family are struggling. That is not wisdom. That's not wisdom, man. So it's not wisdom. Remember, you remember the people who held you, man, when you were down. The people who held you when, your people, your people. If you've grown up in poverty, there's so many different kinds of people. There is your people, the people who held you down. There's the people who, the other people, who as soon as they've seen you've gotten your visa, you've made it to America, then they want to become part of your story. Man, make sure your nuclear family, man. I think one of the things that would be really sad is to find somebody kuja hapa America, man, unaishi life ingine piti sana. Your mom, your dad, your brother back home, man, they're struggling. And you're out here, gifting, like you see all these people, you're out here gifting people and just kind of brandishing this lifestyle. But your people are suffering. People are suffering, man. Hey, just priorities. It goes back to the plan, man. Hey, na kadhalika. Before I go into, I think I have a pastor calling in me. Ya kuhubiri. Aya, we can go to the next question. I think I took that one and I ran with it. Peter Gatoho anasema, bana we, niliapply ile conference ya kufika pale kwa kulipa, nikapiga mawe. That's a good question, by the way. So many people have been asking me about conferences. I haven't done content on this yet. And if you go to my TikTok, you'll see I have a series that has 37 conferences that that you can buy and choose one of those conferences to go to, to choose to go to America. One of the reasons why I did not want to put those conferences in YouTube for free for people is because of the problem that has been happening in Kenya. And one such problem, actually, I came to find it out in one of the lives that I had. This live, thank you so much. This live was, I held this live, and one lady came up and said, okay, I went to the embassy, my visa was denied. Okay. And then the story they were saying was some story very similar to a story I had heard, like from a couple other different people. Come to find out, what I came to find out is the same conference that she used at the embassy. About 7 other people, and the 7 people I know had used the same conference. Now, the people I don't know how many people. And you can find that maybe in that one conference,
200 people use the same conference. You think the US Embassy will not see that? That's the reason why. Because sometimes we tend to the copycat culture in Kenya, man, is very yeah. So we're all using the same conference. That's part of the reason why. So that if you're serious about it, then you go get it. It's very affordable. Go get it. Nikachai too. Go get it, and then it's not available to everybody, because as soon as it's available to everybody, everybody will just for some reason pick one, and then it will. That's the same thing that happened to the community colleges. Community colleges, you found all these agents. They are going to telling you. One of the examples is Everett Community College. Yeah, how many people used Everett Community College? Even at some point, that college becomes, it becomes blackballed, because everybody now they know, okay, there's an agent somewhere selling information about Everett Community College. So that's why some things, it is the same reason why. The reason why I decided to put my conferences in a series is the same reason why. One of the videos that I created here on my YouTube channel was about the scholarship that brought me to the US. I put it out for everybody to see it. Unaona, 3 months down the line, 2 or 3 months down the line, the school called me and told me they've been getting emails, calls, and some very bad emails from people. People from where? Here. People from Kenya. A very good opportunity that would have been helpful for a lot of people. They told me, for now, take the post down, and then we'll let you know. When Mzungu tells you that, my friend, it's just know that's done. It's a way to tell me, yeah. The way to tell me that's done. I regret doing that. If I would have known, I would have put that in a series. Because now, so many people called, some of them with malicious intentions, wrote bad emails, and it canceled off the opportunity for other Kenyans to get that opportunity. So I think some things, especially like that, events, schools, things, I think it's those ones, let the people who are serious about it pay for it. And then that way, it doesn't spoil the thing for everybody. Peter, ulikuwa nasema umelipa. So most conferences, very good conferences, my friend, you have to pay. Most very good conferences, you have to pay. You have to pay something, because, like, you can imagine someone organizing a conference. This happens. Like most big international conferences, you have to pay certain amount, an entrance fee. They do have. Why? Because there's so much that is involved. Some of them involve like seminars that you can attend. Some of those are very, so some conferences are very expensive. Some conferences are, they're not as expensive, but you also have some free conferences. So you can get some good free conferences, but not very many good free conferences. No. But conferences that you can pay for, a lot of times it's, because a lot of those are serious conferences. They're conferences that they have content, they have organization, there's things, and it's some of those things, you go take them to the embassy, it becomes it plays for your favor, and especially when you're looking at specializations. There are some things like, you're going to a conference and you're going to be taking some certifications. They're bringing in professionals to speak on the topic. They've paid those professionals to come, and so unfortunately, some of them you have to pay. There's some that are free, but you need to choose. Like the 37 that I've given you on TikTok, they have very many different price ranges. Some of them are very cheap. Some of them are extremely expensive. So you just choose however much you're willing to do that. The other thing you can do is because when you go to fill your DS-160, they ask you, have you made any plans? Unaona? And you can say, no, I haven't made any plans. If you haven't booked tickets or, like bought that conference, you can say, no, I haven't made any prior arrangements. And then when you say that, they ask you for the estimate. So before, maybe
before you even maybe buy that conference, if it's expensive, have that information, go with that information to that information to the interview, and say, this is the conference that I want to attend. And then, after you get your visa, go buy that expensive thing. That way, at least you're not spending all this much money, and then you go and your visa is denied. Yeah, because you can just tell them, I haven't made any plans. I haven't made any plans. It includes me knowing what I'm going to do, and as long as you can be able to explain that to them, yeah, you can go. People have gotten visas that way. So then after you get your visa, you can buy that thing. Then now it becomes more important, because now what you cannot do is not buy, not register for that particular conference, because you might get into a lot of trouble at the port of entry. Because at the port of entry, when they're asking you all this information, you need to, they might ask you, let me see your registration or something to that conference. But when it comes to going to the embassy, you can say, no, I haven't made any plans, and tell them an estimate about when the conference is, and go explain yourself at the embassy. So then after you get your visa, go buy that thing. Hopefully nimekujibu. Yeah. Alafu pia, sometimes a lot of the US conferences, maybe the modes of payment, you have to either use a credit card, there's a PayPal option. Yeah. And for those who do not know, M-Pesa has a credit card option. There's a way you can turn your M-Pesa into a global payment. I posted a video on my YouTube. If you want to know how to do that, then you can be able to buy all this registration that require a credit card. Aya, Mwangi Peter, bro, ni aje? Still nimekwama na Mungu mbaya juu ya DV 2023. Niko Rwaka, na by the way, wewe unapenda machapo kamia ama nikuletee next year, bro. Come through, man. Mi na machapo napenda chapo maze. Pole sana by the way, pole kwa DV 2023. DV 2023 iliramba watu sana. Aya, nani yako na okay. Hi Tiga anasema, mtu akipata F1 visa, school fees mtu anafanyaje? Good question, very good question on school fees. And this I think this for the longest time has been a struggle for a lot of people, especially kikuja kwa F1 visa. F1 visa ni student visa, hiyo ni ya shule. Most people wanaulizanga ni, okay, naweza apply shule nipate admission, lakini utatoa wapi bank statement? Instead of doing don't go, usiende kutengeneza bank statement. Nilileta hapa Rotich sahi ako Kentucky, ako University of Kentucky. Rotich alitumia Empower kupata financing. These are good options kukuwa nazo, kwa sababu itakufanya you jump over the hoop of finances. Kama bank statement yako si mzuri, na instead of going to the embassy na bank statement ya Anko, which if you don't know, then you're probably not Kenyan. Most people go to the embassy na bank statement ya Anko yao. Now this thing has been told so many times over so many years that I think watu wa embassy wamejua hizi ni stories za jaba. Kila mtu analipiwa, everyone is being paid for school fees by their uncle. Yeah? And sometimes the embassy asks, when these people don't have parents, because everybody's coming in, okay, I'm going to school and my uncle is paying for my school fees. I'm going to school and my cousin and my auntie is paying for my school fees. What about your parent? What is your parent doing? So instead of, because then you'll get denied because it's not your parent that is paying for your school fees. Because I'm a parent. My
children, my children's financial response. I'm responsible for my kids. And so I am responsible as a parent to provide for my kids. That is my responsibility. And so if you go to the embassy with your parents' bank statement, it makes sense. If you go to the embassy with your own bank statement, it makes sense. You know, maybe if it's your brother or sister paying for you, that makes sense. But the minute, man, you start going into your uncles or your, you know, then it becomes a problem. And that so many people have been denied visas because of that. And so now, instead of doing the River Road way, because the other thing people do is River Road, and these things, they are catching them. They're catching people with a fake bank statements. Don't do that. Usifanye hivyo. Usifanye hivyo tafadhali. Instead of kufanya hivyo, that is why Empower Financing is one of them. They should pay me for keep marketing for them. But there's so many programs that actually can offer you financing. Unaona? Alafu after you get here, you finish school and stuff, you can start paying for that. But also too, the other good thing is it gives you the opportunity to jump over the hoop of getting a visa. Once ukipata visa and you come to the US, my friend, hustle scholarships. Hey, Empower Financing will only give you money if you ask for money. If it's like this semester and you say, I want this much money to pay for my tuition, to pay for my room and board, they will give you that money. But if you come here to the US and you hustle scholarships because once you're here, yeah, they have all these scholarships going on, whether it's, you get 1,000 here, 3,000 there, 5,000 there, 500 there, apply as many as possible, get enough to pay off your tuition. Then you don't have to ask for that loan. If you don't ask for the loan, you don't have to pay. You don't ask for the loan, you don't pay. And so it's to get you here. And then once you get here, hustle, my friend. Hustle. And sometimes what happens is you get to the school, and then in your research, in your looking for scholarships and funding opportunities, you find another school that is offering you full scholarship, is offering you better, full scholarships or better funding. Then what do? You can always easily transfer from the original school you went to the school that is offering you scholarships. And so in turn, what happens? You have the backing of the financing. That means if push comes to shove and I did not get any scholarships, nothing came through for me, I can still look to Empower and tell Empower, by the way, my school fees is this much. Yeah. The other thing is, once you get here, schools sometimes they give you the option to do payment plans. And so, that can be a way to plan yourself. So that way you start paying it in installments. Depending on, sometimes you come here and you get a good you get whether like you're in graduate school, you get a good teaching assistantship or graduate assistantship, and you're able to, or like schools, they only allow you to work 20 hours, but in the summer you can work 40 hours. You can save some money to, enough to be able to pay your school fees for the next semester. Hopefully nimekujibu Tiga. But yeah, and if you want to see, ukitaka kuona hiyo video, it's on my YouTube channel, The Kenyan American Home interview na Rotich. Oh, mbona hujibingi private chats? Because I get so many private chats and I don't have the time. So I come here like this time and try and respond to them. Medical visa, please, man. Medical visa. Peter, if you're watching me, I don't know if Peter is watching me. You don't know. There's a lot of Peters. Yeah. Peter came to the US with a medical visa. And medical visa is B2. So that B2, the one that is tourism. It's also there's also medical. Medical is maybe you're in Kenya, Tanzania, Uganda, and you have, whether it's yourself or your family or maybe your kids, and there's a medical condition that
they are not able to do anything in Kenya or in East Africa or in Africa, wherever you are, but as there's a hospital maybe that specializes in that particular illness. You get some good hospitals that specialize in different things, like, Pittsburgh has really good hospitals and stuff. But there's so you get some big hospitals that do specializations in certain areas. And so your doctor in Kenya refers you to, hey, there's this hospital in, just the same way people go to India for treatment. So it's the same way the medical visa works. The medical visa works in terms of, so you get the visa, whether it's, to bring your, if maybe it's your child, you can get the visa as both parents, you come together, both parents, you come with your kid, get the medical treatment, and then, stay and recover. And then maybe after that, go back home after you've recovered. That it's a process. I don't want to jump into it. I was hoping, to have a live interview with somebody who's been through it, so that they can kind of talk through their process, what they went. I know, like, the guy I'm talking about, he is in the US, and it was his child. His child was the one that was sick, and the wife, him together, so the husband, wife, and the kid both got visas, the B2 visa for medical, and they came to the US so that their child can get further treatment. There's a lot of things involved in terms of your cases, your medical reports back in Kenya. Also, if there's any referrals, any reports from, like, the hospitals here, who's going to be treating you, all those medical things, diagnosis. Obviously, they need to make sure that you have insurance, and not only that, you also need to make sure that you have enough money or funds, money or insurance, to be able to cover for that medical procedure. So it's a process. It's a process. But once you're able to get all that, you go get your visa, and you come to the US and get the particular procedure that you get. Yeah. Pre is asking, can you change from visitor's visa to student visa once you get to the US? Yeah, Pre, you can. Excuse me. You can change your visitor visa to student visa once you get to the US, but sometimes it's not as straightforward as it sounds. All right. So one of the things is, it's permissible to do that, to change from visitor to student, but there's some hoops that you have to jump through. Some hoops, like, it cannot be perceived that you lied about your intent to come to visit. And so they have the 30-60 rule. They have the 30-60 rule. So don't just 30-60 rules. It's not, you come into the US to visit, and then the next day you're applying for a visitor visa. You will raise questions about your intentions. Were you really coming to visit, or did you not want to go through the F1 visa process? You just wanted to go through the visitor and then change it. They have the 30-60 day rule, after which, if you apply within the 30-60 days, it becomes it might be flagged as somebody you lied about your intentions. But other than that, you can. Or what you need to do is, you need an admission into a university in the US. After you get the admission in the university sends you an I-20. With an I-20, you can file for an adjustment of status. And then, one of the things about that is, you cannot start school before you have gotten the approval, the adjustment of status. So don't do that. Don't start school before you file that paperwork, because it might lead to problems for you. But otherwise, yeah, get a school, get admitted, get an I-20, make sure and then you file for the adjustment of status, and then they'll move you from visitor to student. And and that's it.
Ndio hiyo. Aya, Owen Muriuki anasema, hello, kuna hii story ya kuvisit Bahamas, then you apply a transit through New York. Uko na idea ya hiyo njia? Yeah, so what happens is, sijui kama naweza onyesha, nionyesha nini? Let me see if I can show the map of Caribbean. No, let me maybe explain it. So for you, ukitoka Kenya and unaenda, you're going to like somewhere in the Caribbean, Bahamas, Jamaica, you have to pass through US. Unaona, na ndege, you have to pass through US ndio ingie Jamre. Wezi ingia tu, you can't just go directly to Jamaica bila kupitia US nini? US Canada, I think US Canada. And so for you to be able to transit through the US, unaona, hata kama uko tu kwa airport autoki nje, you need a C1 visa. C1 visa is a transit visa. So ukitaka kwenda Jamaica, which is one of those things, if you want to build a good travel history, yenye imekuwa, a lot of people siku hizi wananyimwa visa kwa sababu ya kukosa travel history. Kujenga travel history mzuri ina involve ina nini, what you can do is kwenda mahali kama Jamaica ama Bahamas. Hizo places you don't need a visa with a Kenyan passport. With a Kenyan passport, I need visa kuingia Jamaica. Kwenda kuona Richie Spice akiperform. So inaweza kuwa njia mzuri ya kutengeneza travel history. Ni uende kwanza saa ile kuna manini. Saa ile kuna zile ma concert maze za big stars na nini. Uende kuona kina nani, Sizzla Kalonji. Go see Sizzla Kalonji na kina Richie Spice na kina Morgan Heritage. So unaenda hapo Jamaica. But ukienda Jamaica utapita US. And so if you get that C1 visa, it works nicely, by the way. So then now you build a good travel history, bana. You're building a good travel history, because now when you go and you want to come back and apply for a visitor visa or whatever visa you want, they'll ask you in the DS-160, which countries have you traveled, the last 5 years? And then, kaboom, US will be one of them. US itakuwa hapo. You've transited through US, umekanyaga soil ya US. So, watu wanatafuta travel history. Jamaica, Bahamas is one of those. Na nini? Na life in Jamaica is not too expensive, man. Alafu you can go have a good time hapo hivyo. Hata unaweza fika Jamaica. Ukifika Jamaica uapply nini? Uapply kuvisit nini? Alafu ukae kwanza Jamaica mnini? Pale hivyo kwa tenement yard. Pale kwa tenement yard, mtu wangu, ukiwa na high grade, alafu na nini? Alafu unaingia Mayolo. Aya. Okay. Faye Blight anasema, hi Owen, I'm Faith. So there is a deal ya kukam US through an organization inasaidia wase wako less fortunate. Okay. Ni visa type gani naweza tuma? Ama swali yako, Kiswahili yako ni imepiga nini? Imechapa rocks. Lakini I think unasema kuna organization inasaidia watu wako less fortunate. Ni visa type gani? Visa type gani utatumia? Utatumia nini? Ina depend na reason unakuja. Kama unakuja, pengine unakuja conference na nini, unaweza tumia B1 B2. B1 B2 ni visa inatumikaga na njia mingi sana. So lakini kitu poa
try kitu kaa hiyo, try ukienda visa interview, unatae kazi hiyo organization inafanya, unatae kazi hiyo organization inafanya, pengine kazi inafanya home, ama if you're uko na organization pia nyumbani you participate in, ifanye tu hivyo, you center around passion ya kutake care of the less fortunate. But yeah, that's a B1 B2 is your visa. Alafu depends pia, some organizations ziko na pengine unakuja summer camps. Kuna summer camps zinakuaga za nani za hao watu wako not able bodied, zinafanyikaga sana sama. Unaweza kuja na exchange visa J1 na program inaitwa camp counselor. Unakuja kufocus particularly na nini na watu hawako able bodied, watu pengine wa autism na vitu zingine kama hizo. Hopefully nimekusaidia Fei. But yeah, B1 B2 can be the easier, hiyo nini yako, lakini isikuwe ni employer wako. Saa ingine watu wamekuwa wakinyimwa kwa sababu usiaienda kwa embassy na una apply visitor visa, utaje anything na employer wa US na kitu unaenda kufanya. The minute tunafanya hivyo, watakunyima visa, wakwambie wrong visa, kwambie wewe uko na US employer, unafaa kuapply work visa. So be very careful ukifanya hiyo. Usitaje anything na US employer na kazi na conference. Ukiunganiza hizo zote, mtu wangu, kita kuramba, hautapata visa, watakunyima. Watakunyima. Niliwaambiaga by the way, ukiweza uende pale hivyo visa unyimwe, jaribu kukumbuka kupata strength enough ya kuuliza huyo mtu kwa nini amekunyima, ama unaweza fanya nini, what can I do better next time ndio nipate. Hizi vitu zinakuanga bonga points za very important, kwa sababu najua watu wamepata visa the next time kwa sababu ya kuuliza that very very important question. Kwa nini umeninyima visa, ama nini, what can I do better next time to get the visa. Utapatana na yeye, the worst thing anaweza kuambia ni hakuna, ama sikuambii. But in times and other times, na watu watakwambia hivyo, watu wameuliza hiyo swali mara mingi, wase wanakuwa generous, juu anaona wewe ni mtu anapenda mtu honest, na saa ingine vile umeuliza hiyo swali, anaweza tu kuhurumia, kuambia bank statement yako haina uzito. Juu kuna jamaa aliambiwa bank statement yako haina uzito, hiyo biashara yako ni poa, lakini enda jenga biashara, kuja after 1 year utapata. Huyo guy alienda 1 year later, alikaa na biashara yake iko fiti, hata kuulizwa swali mbili alipewa visa. Why? Kwa sababu alikuwa na hiyo nini ya kuuliza, by the way, kwa nini umeninyima visa, ama what can I do better next time ndio nipate hii visa. Swali ingine na unajua mtu ukiuliza hiyo unasikia hata na zile ati sijui reason. Unajua ukitokanga hapo saa ingine ujuangi ile reason amekunyima, lakini kitokanga from the horse's mouth, akikwambia yeye mwenyewe, nimekunyima visa kwa sababu ya hii na hii na hii. Very important information. Hiyo important. Hiyo hata by the way, ukienda unyimwe alafu mtu akwambia hivyo, wewe mtu amekusaidia. Juu utaenda ukijua, okay, hapa ndio nilikosea. So next time nikienda ni badilisha hii kitu, itakuwa fiti. Alice Nduta anasema, hi Owen, by the way niko na swali. Ukiwa na registered nurse certificate, okay, RN ya online, unaweza meet qualification kuwa nurse?
RN certificate ya online. We hiyo wacha naleta team, by the way, naleta team. I'm bringing team probably Wednesday. Team alikuja US some years back na EB3 alisomea nursing hapo Kenya, alafu akaletwa na Avant US, na sahii yeye ni mwenyeji. Nitamleta nani Alice kama uulize hiyo, sijaisikia certificate ya online ya RN. Ama hebu tunajua kuna manasi wengi wanakoanga wakiniona, kuna certificate ya RN ya online, hiyo sijawahi sikia. But yeah, come through Wednesday, tutakuwa na hiyo live hapa YouTube. Ulize team. But team alisema kuna hizo ma agencies zinaletaga watu hapa kama kina Avant MedPro International, zina akina Grady Payton, kuna shule kadhaa they focus on. There's some particular schools wakinini KMTC, Kenya, KNH. Kuna zile shule ukienda, shule ziko na nursing school, inakuwa so much easier wewe kuchukuliwa. And it's nice kwa sababu kama unataka kuanza masomo, ujue what are some of those good schools. Aya. Sawa. Poa. But online sijui. So swali yako nimeiweka pending, Alice. Ama nitaenda ku-Google pia kupiga research nione. But otherwise kuna kuanga na qualifications za bora tu kwa na nini. Hiyo ulienda ukasoma na nini. Sijui online sasa ni gani. Online mimi sijawahi sikia. Aya. Christian auliza, how can I bring my fiancé and I'm a permanent resident? Christy, by the way, tulifanya Sato. Si Sato. Ilikuwa Tuesday ama Wednesday. Tuesday tulifanya live na nani Doll Levi. Alitupatia story yake ya jani yake hapa YouTube, jani yake ya F1 visa. Zile vitu zinatakikana, documents zinatakikana, ka process na ile process yake. Story yake ilikuwa fiti sana. But one of the things umeuliza ati fiancé wako, unataka kuleta fiancé wako na wewe ni permanent resident, na one of the qualifications kwa wewe kutumia K1 visa is you have to be a US citizen. So unfortunately you cannot bring your fiancé with a permanent residence. You need a green card. Unahitaji green card. So wewe ngoja ile nini yako itaingiana, utamleta. Otherwise you can go home, marry him, alafu umlete na spouse visa. Itachukua longer kwa sababu wewe ni green card holder, but at least itaanza process. Aya. To the next question. Don't pigeni likes maze, tapini screen. Give me some likes to see hang. Abdullahi Abdirashad anasema niaje master, visa yangu ya visiting imekaa, unaonaje? Congrats maze, congrats Abdullahi. Ukifika maze nipigie, ni DM ukifika tuongee. Which brings me to another good topic ningetaka kuongelelea. Ya watu wanakuja na visitor visa. Tafadhali, this is very important kwa sababu the most visas watu wanakuja nayo US ni visit visa. The most visa, ile visa inatumika sana kwa hii Amerika mzima, na imekuwa ikitumika hivyo since time immemorial, ni visit visa. So in as much as ndio tunaongeaga visa zingine, ile visa inaleta watu hapa US sana ni visit visa. Sawa, tumesema hiyo. Alafu visit visa unafaa kujua B1 B2. Visit visa legally it doesn't allow you to work. Legally haufai kufanya kazi, even though
The minute tunaingiza Wakenya hapo, unaingiza maujanja. Kuna watu ukisikia mtu amekuja na visitor visa anafanya kazi, most probably ile kitu anafanya chini ya maji, under the table, chini ya maji. Si legally visitor visa ikuallow kufanya kazi. It is easier kufanya kazi chini ya maji states zenye ziko friendly na immigration. Especially zile states ziko safe haven. Safe haven ni ile state awezi au nini iko friendly kwa immigrants. Kuna zile state ziko friendly kwa immigrants. So hizo job ziko unaweza fanya, lakini ni chini ya maji. Hiyo ni chini ya maji. Tumesikizana hapo. Sasa watu wengi wanakuja na wanakuja na hiyo visitor visa. Watu wengi hawarudingi nyumbani. Sio Kenya tu, sio East Africa tu, dunia mzima. Hii country ya US imejaa watu wengi walikuja hapa, walikuja na visit visa. Imejaa watu. Hiyo hata ukiangalia, I think somewhere like 50 to 60% ya watu wako US. No, hiyo ni non-immigrant tu. Nikiangalia na siunganishi migrant naunganisha tu watu walikuja na non-immigrant visa. Hapo 50 to 60% watu wanakuja na visitor visa. Na watu wengi hawarudingi. Sio Kenya tu, hiyo si story tu wa Kenya wanafanyaga, si story tu wa Tanzania wanafanyaga, wa Uganda. Hii ni story inafanyagwa na watu wote. Watu wengi, watu wa Europe wanakuja lakini hawarudi. Jua kitu moja. Just because ndio visa wase wengi wanakuja nayo. In the same way nilianza live ya leo nikikwambia jipange. Jipange. Ujue ukipewa hiyo visitor visa, kama wewe ni Mkenya utapewa visa ya miaka 5. The most amount of time unaweza kaa at one time in America ukivisit ni miezi 6. Mnisikize vizuri, miezi 6. Ukipitisha miezi 6 unakuwa kemboi, unaenda out of status. Unfortunately, sijui ni nini watu unapata visitor visa, uko tu hapo tu umeregarega. Au umeregarega tu, hauna nini, hauna haraka. Unakuja unakaa Amerika. Mtu tu ameingia tu, unakuja unaingia mahali kama hapo Seattle, unaanza kuchapa kazi, unachapa kazi chini ya maji. The whole time haufikirii. Okay, miezi 6 inaisha, ninaenda out of status, mimi ni kemboi. So niko hapa unlawfully. Unaona? Nilienda out of status. Mtu afikirisa hiyo akili, sijui kwa nini mtu, yaani unajua hauna makara ya kukaa lakini unakaa. Alafu imegonga 1 year. Mimi naongea juu watu wamekuwa ki-reach out kwangu. Imegonga 1 year, 2 years, mtu anaku-reach out anakuambia, by the way nilikuja hapa na visitor visa, nifanye aje? Mimi unajua saa nyingine uko zile za yaani umekaa America 1 year, a whole year. Inaniambia nafaa kuamuka. Umekaa America a whole year chini ya maji, na hujawahi fikiria ile kitu unafaa kufanya. By hiyo 1 year, hata ile nini ya kujiwasha, juu unafaa kujiwasha between ile time uliingia na 1 year. Na pengine 1 year ishaisha. Mimi kujiwasha nilimwambiaga msijiwashe. Achaneni kujiwasha. So, sasa hiyo ndio mtu anaanza kuuliza nimfanye nini na visa yangu. Mtu wangu, usikue that person. The minute tunaenda pale unapewa visa, hiyo visitor visa. Kitu inaanza kufaa kuregister kwa akili yako ni okay, nimepata hii kitu. Intention yangu ni nini hapa America? Nataka kukuja nikae ama nataka kukuja nirudi? Ya kukaa hiyo ni yako, unajifichia kwa sababu ndio upewe hiyo visa ya visitor, lazima uambie unaenda urudi. So, hii ya wewe fikira yako ya nikienda mimi kwa Zakayo sirudi, hiyo ni fikira yako mwenyewe, umejifichia hapo. Anza kufikiria
Ni nini? What do I need to do? Nifanye ndio nikae. What do I need to do ndio nikae? Na hapo sasa ndio naanza kufikiria. What are some of the ways naweza badilisha hii kitu yangu ifanye nini, ikuwe ni nyingine izaniwezesha nikae more than hiyo 6 months. Ikiwezekana, please make sure umefanya everything within the 6 months. Juu kama umekuja hapa alafu nani alikuwa ameuliza story ya shule. Shule ni one of the ways unaweza badilisha hiyo nini, ingie shule, ingie F1. Watu wataanza kuambia hata, na hii ndio kitu hapa maze, na mnisikize vizuri, watu wetu hapa wanapotezana sana. Mtu anakuambia, unasikia, na hii ni kitu nimekuwa nikisikia, unasikia mtu anakupoteza anakuambia ati kujiwasha ni rahisi sana kuliko ati sijui shule nitaanza kupataje do nini. Buda, kujiwasha, by the way, watu unajua saa nyingine wasamanga kujiwasha ni kama ina cost. Ndio, kujiwasha forms ni 0. Kujaza 589 ni 0, utalipa 0. Utalipa hiyo ni pesa. But watu wengi hawanaga story, so wataenda waandikiwe story, utakohoa pesa. Watu wengi wanakuja hapa ni hao watu wa kukaa wamezubaa zubazubu hivyo, ajui ile mpango, so hana any support. Juu kifile nini lazima ukuwe na support. Useme mimi na file hii najiwasha hii kwa sababu nilikuwa hivi na hivi, my life is in iko kwa danger. Lazima ukuwe na support ina show. Uko na hiyo support? Hauna. What do you have to do? Unalipia support. Hivi ni vitu zinafanyika. Hiyo ni nini? Kuna mtu atakupatia hiyo vitu bure? Hapana. Utalipa. Unaona hiyo pesa imeingia hapo. Wengine hii story ni complicated sana. Lazima utafute lawyer. Lawyer atakufanyia kitu ya bure. Utatoa pesa. Sasa sijui kama mmekuwa mkiona hizo kaching kuandikiwa story mtu wangu, na unasikia mtu anakuambia sijui ngiri 2 sijui nini. Sasa evidence kutoa uongeze ngiri zingine. Buda, sijui kama usikie ile nini ya kaching. Hizo ni pesa. Pesa zinatoka. Huyu ni mtu ana complain ati kuingia shule itakuwa ati kuingia shule ni expensive na ni shida, lakini ni rahisi sana kujiwasha. Na the same thing, na mimi napenda kuongea ukweli na niweke hapo clarity. Hakuna, tuko free hapa America mtu wangu, tuko free. It's a land of the free, home of the brave mtu wangu. Home of the brave design, lazima tunaweza ongea anything tunataka. Home of the free kwa sababu uko free kusema anything unataka. Msiogopange nini kuongea. Hakuna kitu mtu anaweza kukufanya juu hiyo ni right yako. History yote misconception iko juu mtu amekuja amekwambia ati hapana. Juu idea target mingi ya watu ni work permit. Nikijiwasha nitapata work permit, nitaweza kufanya kazi. Hiyo ndio lifeline watu wanatumia. Short term, unaangalia tu short term. Unaambiwa ukijiwasha utapata time. Unaona? Nikijiwasha utapata time ya kunini, utapata time ya kujipanga na hizi vitu, sijui ujipange na kambabas kako, ujipange na kawako visa kako na nini. Lakini mtu wangu, acha nikwambie kitu, reality ni wase wengi sana walifanya hiyo mistake ya kujiwasha. The minute hiyo clock ishaenda, the minute hiyo petition ishaanza kuenda, kuna watu walijaribu kustop hiyo petition ati waseme nimepata msee wa kunimari. Wakajaribu kustop hiyo kitu, lakini hiyo kitu ili roll all the way to wase walijipata Jamhuri of Kenya. Watu wamedipotiwa wakijaribu, juu mtu amekuambia tu, kwa sababu ni guesswork fraternity, na mingi ya watu wetu especially wako hapa majuu ni watu wa guesswork fraternity. Anakuambia ni rahisi, utafanya, utatoa hii, weke hii. Unajua kuna watu wamejaribu kutoa hiyo waeke hii na kataliwa. Ultimately sio walijikuta mtaa. Na ukishajikuta mtaa mtu wangu, kwanza uchapwe. Unajua immigration obviously ukidipotiwa. Tunaongea miaka 10 na sasa miaka 10 mtu wangu ati umebaniwa. Si ati after miaka 10 imeisha ati una nini? Buda, sasa wewe kupata visa tena ya kurudi hapa majuu ni ngori.
na miwambiaga hiyo complications, story mingi, kesi mingi ukataliwa, mtu wangu, watu wengi udipotiwa, ni kawaida ya maisha. Just because unasikiaga tu story tudogo, umesikia zile horror stories zingine noma. Lakini hiyo ni kujiwasha, iko na risks zake, na risks zake mtu wangu ni mightier nono then kujaribu other ways ziko adina hiyo unini. Juu kusema hapo kuna kavizi tunataka kuingia shule, uingie shule uchange hiyo kitu. Shule ni very important hapa hivi, hapa majuu shule ni kitu kingine very important hapa. Unajua Empower, by the way, Empower financing bado iko available kwako ama ujui? Kama utasema na uko hapa Amerika, upate kitu kama Empower financing, ikulipie shule, utapata ukimaliza nini, umalize shule, ukienda hiyo nini ya F1, kama ni shule utaongeza until ile siku utapata work visa, ama utaongeza shule until ile siku utapatana na mpoa wako, uendelee hivyo, umalizie hiyo story ende hivyo. Mtu wangu, hiyo pesa kulipa ni very rahisi. But the fact that wewe unaweza chukua Empower financing na ulipe bila hata shida. But si hivyo tu, si lazima. Unajua watu wakifikirianga shule, na watu wengine, hii ni another topic for another day, watu waongeagi, ni kila shule iko very different. Unaona, kuna shule ziko Ivy Leagues, shule very hard kuingia, acceptance rate yako ni kidogo sana. Zitwa Ivy League, kina Harvard, kina Brown, hizo shule kuingia ni kama hivi, kuingia very hard. Na kuna big schools, hizo big schools mtu wangu ukienda wanalipisha school fees kama yote, very expensive. Very expensive. Wena shule kama University of Alabama mtu wangu, yani cost very expensive. But the more unateremuka hivi unakuta kuna shule zingine ziko mahali kama ziko states hazina cost of living yao iko chini. So what does that mean? School fees yao pia iko chini. Mtu anaenda kusoma North Dakota, nilisomea North Dakota. Mtu anaenda kusomea North Dakota na mtu anaenda kusomea University of Georgia. Unajua watu wawili wanalipa school fees very different. Moja analipa like 2 times the school fees ya mwingine. Kwa nini? Kwa sababu ya ile shule ameenda. Uteremuka tu hapo kwa university, uingie kwa colleges. Kuna community colleges. Unajua community colleges zinalipisha even cheaper. Ukitafuta zingine ni cheap. Na hiyo ni unaweza badilisha nini yako, ingie community college usomee nini yako polepole hapo, ulipe community college. Unafanya kazi unajilipia hiyo nini, hakuna haja kuchukua sijui ati Empower financing na nini. So ukisikia mtu akikwambia ni mtu hajafikiria hiyo nini, alafu kitu mzuri, unaenda shule, you're building into your future. School is always good. Hakuna mahali masomo itakupeleka mbaya mtu wangu. Masomo utakulia as long as you are alive, masomo yako itakulia. Na hiyo ndio kitu naambia watu, man, before you jump into kwenda pale kujiwasha, unaweza jiwasha mtu wangu ujikute umechomeka all the way. Na kunanga kitu mbaya mtu wangu. Unajua ushaipata watu wamedipotiwa US wamepelekwa America. Wamepelekwa Kenya mtu wangu, una land bila ene. Jo kupata time ya kujipanga. Vile tu ulipatikana tu hivyo. Kila kitu unaacha Amerika mtu wangu. Banks account zinakaa hapo. Na umebaniwa Amerika, so hakuna kitu unaweza. Utasema nini? Tinipatieni pesa yangu, mimi nimedipotiwa hapa Kenya. Nilikuwa na pesa hapo kwa hii bank. Mtu wangu, pesa yako itaenda hapo iclaimiwe na unclaimed property. Ultimately, state itachukua do yako. Ile pesa ulikuwa umefanyia kazi, hiyo ndio watakula nayo. Najua by the way nikiongea hivi, hii topic ya kujiwasha inaguzanga watu. Inafanyaga watu wanakuwa wachungu. Kwa nini? Kwa sababu wanakapitia hapo. On top of zile maubaya zote za kujiwasha. Ile siku mtu wangu utapoteza someone so dear,
Hauwezi ingia hiyo ndege kwenda nyumbani, unasomea watu eulogy over WhatsApp ama Zoom. Hiyo ndio time itakuhit. Sasa ingine ndio okay, hiyo work permit at some point uulize watu wengine, between hiyo work permit na wewe kuweza kwenda home kubari someone so close to you, which one would you take? Watu wengi watakwambia I regret, I wish ningetumia different way. Ukitumia njia ya shule unaweza enda home, do whatever you wanna do, as long as umeambia tu shule, by the way I have an emergency, kuna kitu imefanyika, I need to rush home. Unaweza defy semester, kuna emergency nyumbani, unaenda, you take care of whatever you need to take care of nyumbani, alafu unarudi. Na ukiambiwa hivyo utapata wase wanakuja na mabishano ati wao wanajua sana, na mtu hana nini bana, hana facts. Mtu alifanya a lot of people by the way end up kujiwasha, especially hapa, na kujiwasha hapa US na Canada ziko very different. A lot of people hujiwasha kwa sababu waliambiwa wajiwashe, si ati kwa sababu alikaa chini akapiga hesabu akaona hiyo ndio the best. Aliambiwa na mtu hapa alikuwa amejiwasha, akaambiwa this is the way. Mara moja mtu anakusukumilia namba, ndio hii hapa, mpigie huyu mwambie kuandikia story. Pigia mtu anakuambia niko na story A B C D na hii, unataka story gani? Unataka historia ya kucheza offside ama unataka tucheze historia ya wewe ni MCA na uweze rudi nyumbani? Buda. Naelewa. Mimi nasemaga hivyo, uko na option. Sikatai, hii ni option. Sikatai kujiwasha ni option. Ile kitu nasema ni jaribu hizi zingine. Mtu wangu kakikuramba, ukuwe umefika mahali useme haki ya nani, haki ya Mungu, nimejaribu kila kitu mbele na nyuma, ni mimi na hii kitu. Option hiyo bado iko, hakuna mahali naenda. Lakini ati kutoa tu hivi, unatoa tu mazee. Hata ukiona kucheza anga poka, utoagi tu nini, una nini mtu wangu, unakanyagia hiyo story, unajuanga kwa mbosho. Kikienda kinirambe, hizi story najaribu kufanya zikiniramba, napiga nduru. Nawaambia, ni mimi kama ukamojore nilikuwa MCA, nikirudi nyumbani watanifanyia nini? Baadaye napenda sana watu wangu wa US mimi niko roho yangu, by the way, ukajua roho yangu inakuaga, najaribu kusaidia watu kwa sababu nimepatana na watu man. Mimi nimeenda kuona watu kwa jela wakiwa detention center, mtu wangu. It is not a very good sight bana, not a very good sight maze. Tumeingizwa hizo ma WhatsApp group bana, kama uko hapa unajua hizo ma WhatsApp group maze, unachangia mtu ndio akifika home at least akuwe na pocket money. Juu alichukua kila, walimtupa ndani na wampatia opportunity ya kwenda kuchukua anything. Zile vitu zote alikuwa nazo anaziacha hapa. No. Mimi unajua saa ingine unaongeaga fact, unaongea out of ukweli, si kuongea. Saa ingine watu wanakujanga hapa huku jana nasemaga, me I'm always open to listen, kama nimekosea nikosoe. But saa ingine ni poa tuongea out of fact na ukweli. Ukweli kwa ground. Man, ukishaiona msema amedipotiwa ndio buda ndio time utajua. Buda, mmenifanya nirudi kwa memory fulani maze. Boy child wetu maze. Alienda hivyo na slippers. Bila ene. Slippers. Umerudi hata huku kuja Amerika na slippers, lakini unarudi nyumbani na slippers. Haya, tuendelee. Aliye na masikio asikie.
Fiti man. Aya, tuende kazi. Mr. Lucas. Hey bro, I'm planning on coming to US next year through B1 visa. I have 2 sponsors for the trip. Moja ni permanent resident in US na mwingine ni Kenyan citizen. Nani inaweza kuwa rahisi? Wele. Unakuja na B1? Actually uzito ya yenye unaenda nayo kwa embassy ndio nini inamata. Kama uko na huyo sponsor by the way, na unakuja na B1 B2. B1 B2 ni visitor visa. Kama unaweza man ni wewe nyumbani, si atana na wao. Actually nini USCIS wanasemaga nini? Guarantees na watu wa hapa ndani ya US azimati. So hauhitaji sponsor ukikuja na B1 B2. Unahitaji kujisimamia. Yaani uende pale uprove uko na intention ya kurudi ukishapata hiyo B1 B2. B unaweza jisimamia cost. Wewe unaweza jisimamia cost. Tangine ukienda na statement yako inaendaga a long way. Ukiendaga pale sasa mara mingi hata hakuitishi hiyo statement. Unaweza enda na statement hata ina kitu. Lakini kujibu ile swali pale hivyo wanakuulizaga hiyo swali, nani anasimamia hii trip? The minute tunasemaga ninajisponsor, it goes a long way. Lakini the minute tunasema ati sijui mtu wako hapa US na anakulipia uende, hiyo inakuanga inakudent sana intention zako za kurudi home. Mzee. Alafu pia ties. Gio Kimani anauliza, hi bro, if I was denied a visa to Canada, will it affect my application to the US? Jibu ni hizi countries zote mbili ziko North America, kuna vitu zina share mingi sana, lakini Canada na US are 2 sovereign nations. Sawa. So kama ulidinaiwa Canada, haina uhusiano yoyote na US. Sababu ukienda pale US hawakuulizangi have you ever been denied any visa from any other country. Kuna swali kama hiyo. Ile swali tu US wanakuulizanga, ushainyimwa visa before na sisi? Kwa nini? Kwa sababu every country is sovereign, iko na vitu zake. Canada, ukinyimwa na Canada, watu wanaoganga by the way. Wengine wanakujanga unanyimwa na US, unaoga, unarudi soko, unaenda unapewa Canada. Na maisha inaendelea. Niambiaga vectors manze, si lazima ukuje. Kama umejaribu US imekataa, jaribu country nyingine. Enda Gulf. Cheza hapo na Gulf. Ama ingia kwa cruise ship. Cheza hapo kwa cruise ship. Tengeneza bank statement. Tengeneza bank statement, tengeneza travel history after hapo. Ndio unaweza jipata Europe. Kuna watu wengi huendaga Europe ndio wakuje US. Kuna watu wengi wanaendaga Canada ndio wakuje US. Kuna watu wengi wanaenda Australia ndio wakuje US. So kama umejaribu nini moja imekataa, jaribu nini zingine. Juu ya vectors. Kama kuna kitu mwalimu wa hesabu by the way, asante sana, ulitusaidia ni vectors. Juu vectors tunatumianga. Unaweza enda to the same point through a straight line, ama unaweza pitia a different direction kuja to the same point. Hope nimekujibu. Kudinaiwa yako ya nini haina nini. Doesn't matter. They don't matter. America hawataangalia. Team Kenya nauliza, what about C1D? Is it possible to change it to anything? Another good question. Mimi kama kuna vitu na kuanga na shida nazo ni A, kujiwasha, B, watu wanataka kukaa hapa US na C1D visa. Na nimewaambia mara mingi na nitawaambia tena, tafadhali usikae hapa na C1D. Rudi nyumbani ujaribu namna nyingine. Hata kama ni visitor visa ukuje nao rudi. Juu C1D wamesema categorically you cannot adjust your status ukiwa na C1D. What does that mean? Na visa yenye hauwezi adjust status yako ni shida tupu. Unajua kwa nini?
adjustment of status inamaanisha ukikuja hapa na C1D upate mtu wa kuoe, hauwezi pata green card. Ukikuja hapa na C1D upate shule ya kuenda, hauwezi change upate F1 visa. Ukikuja hapa upate kazi ya J1, hauwezi change upate J1 visa. Why? Kwa sababu you cannot adjust your status ukiwa na C1D visa. So that means hizi njia zingine ziko open kwa visitor, kwa J1, kwa O visa, kwa Q visa, kwa hizi visa zote haziko available kwa C1D. The only option uko nayo na ni kadogo, hata si nini, nikakujiwasha na nikashimoka hivi kadogo kakujiwasha. So wewe hakuna kitu kingine. Hiyo wewe C1D, the only way utabadilisha nini yako ni kujiwasha, na of which hata nini zao process yao ya kujiwasha na C1D very different. Na wanda naambiaga watu, for your sake tafadhali rudi nyumbani, kuja na visa ingine. C1D mazee inakuaga walifanya hivyo kwa sababu watu walikuwa wanakuja na maship wanaitwa the drunken sailors, walikuwa wanakuja na manini wana jump on board na warudi. Sijui kwa nini walihit watu wa nini wa C1D hivyo. So the only option uko nayo ni hiyo, kujiwasha. Makes it even worse, man. So wewe unless ukae chini ya maji ni kubaya, inakuwa mbaya. Oscar nauliza, how do I register a company in the US on a visitor visa? Get IT in. I want my business to apply makaratasi for me, please help. Kuna hiyo nini? Kuna hiyo visa ya ni I think ni visa, ngoja. Hii ni investor visa. But investor ni different. Kuna I think iko under category ya visa. But wanakuambiaga hivi, by the way, hauhitaji makara kuapply kunini kuregister a business hapa hivi in the US. What you do, just go to the Secretary of State kwa ile state unataka kuregister hiyo kampuni yako. Kampuni mingi ziko registered Delaware kwa sababu ya taxing ya Delaware. But you can also register unaona kitu kama South Dakota. Those are some of those states ziko favorable kwa companies, kwa sababu kitu kama South Dakota hakuna income tax, na kuna lakini Delaware ndio kampuni mingi zimeregistriwa Delaware. Unaenda kwa Secretary of State, una register kampuni, hauna nini, wewe bora tu umecomply na whatever, umecomply na whatever hiyo Secretary of State wanasema, utaregister tu kampuni. Alafu I think from there, sitaki kuongea off my head, but I think it's an e-visa. Kuna vile nimefanya video ya investor visa kwa YouTube channel yangu, but umenirudisha mbali. Kili yangu imedrawniwa na nini, na kujiwasha. But there's a way unaweza nini, biashara yako inaweza kupatia makara hapa US. Michael Komiswa. Michael, what's up maze? What's up my guy? What's up? Charles, bro, niko Doha. Nakuuliza, niko na truck driving license, nataka niende Canada na visitor visa. How can I get a host, because I want to land there and look for a driving school that I can join, alafu ujipange. Ukienda kwa hii channel yangu, by the way, nimefanya nini kibao za kama uko Canada na hauna host. There is a host of different options unaweza tumia. Kuna hiyo visitor visa, unaweza kaa kwa Airbnb, unaweza kaa kwa hoteli, unaweza tafuta msee na akona karuma na rent. Kuna kwaga na nikakupatia website kadhaa kama Craigslist iko wanakuaga utapata very cheaply nini. Mtu ana rent ka room mia kama 4, very cheap.
So si lazima kuwe na host, otherwise unaweza kaa kwa hoteli, unaweza kaa kwa Airbnb kama una host kama visitor. So si lazima kuwe na host. But kuwa na plan. Ukienda pale hivyo kwa port of entry watakunini uko umejipanga poa. Kama whatever ulisema unaenda kuvisit, make sure imeandamana na ile kitu umefanya. Unaweza enda, niwaambiaga unaweza enda kuona Canada, kwenda kuona Niagara Falls, unaweza enda Banff, unaweza enda sporting activities, maze kuna vitu mob zina happen in Canada. Unaweza enda horse racing, enda vitu mingi, ice hockey game, unaweza enda basketball game. Hockey by the way ni kitu kubwa sana Canada. Hockey ni big Canada, but also tourism. Na hizo vitu tu ni nini, una nini, una show proof, una nini, ka umebook ka nini, ka hoteli ama ka Airbnb bila host, na unaenda una nini, alafu ukishafika sasa, si wewe utafanya hiyo ingine, utajipanga. Aya, Dennis Michira anasema I'm asking, is it a must you should have an affidavit of support when you are called for appointment? Affidavit of support ni sana inatumikaga kwa nini, kwa immigrant visas. So na immigrant visas lazima ukuwe na affidavit of support, otherwise hawezi pita to the next nini. Kuja petitions za marriage, petitions za marriage, za family, za nini, hizo lazima nini, lazima ushow affidavit of support. Usiposhow affidavit, kesi yako haitaenda. Lazima ujump hizo hoops ndio kesi yako finally kuwa documentally qualified, alafu ndio utabukiwa appointment uitwe. Otherwise hauwezi pita hiyo process kama una affidavit of support. Same kwa DV. Ukienda interview na DV lottery na hauna affidavit of support, ama hujapeana affidavit of support, watakupatia pink slip until upate affidavit of support. Wako serious about hiyo. Would you please elaborate more about Empower? Nani, tuko na video hapa karibu 2 hours. Nani, Freddy, kuja hapa kwa YouTube channel yangu The Kenyan American Home. Tulikuwa na live, nili interview nani Rotich alikuja hapa na Empower Financing. Iko na all the information you need to know about Empower. Interview ilikuwa poa sana. Mansa Musa anasema hi Owen, nichanue vile naweza pata chance ya scholarship ya American football US. By the way, wanaija American football ndio wamekulia. Wanaija American football ndio wamekulia bana. Siku hizi unaenda watch American football mazee. Unakutana na kina anaitwaje Omenyora, akina Omenyora na wanaija wamejaa hivi NFL, wanacheza NFL. Na hiyo ndio sasa unaweza mpaka NFL wameanza kujua Nigeria iko na maathlete wazuri sana. Wanakuja wanababaisha sana ligi. So wanaenda mpaka wana recruit mpaka Nigeria NFL. So ukaweza, lakini sasa hii historia ya NFL, wewe ukuje undergrad, unajua uko power sports na nini, every school so shule kubwa zinakuwaga na scholarships za sports. Zile sports zinakuwaga very lucrative in terms of issuing scholarships, ni football, American football, bake, NBA, CNBA, ni NFAA ama kitu kama NB whatever, basketball ya Kole, basketball ya Kole, hockey, alafu soka inakuanga na kidogo. Soka scholarship shule mingi hazinaga, unless shule inafanya poa soka. Scholarship za soka mingi hazikuagi mingi.
Alafu kuna athletics pia ziko na scholarship. Wakale ndio wakale wetu wa hapa na wapendagi kuongelelea hizo nini bana. Wakale wanakulia hizo ma scholarship zana za mbio, wakawaga wameziweka chini ya maji. So kama wewe uko interested in American football Mansa Musa, what you can do, apply to the shule, enda shule. Ukishaenda hizi shule zinafanyaga kuna times wanakuaga na kitu kama tryout wanakubalingi ma walk-ins. What is a walk-in? Kama unajua wewe ni athlete una nini, ikitu ni kama unaweza imanya. Hizo shule zinakuaga na walk-ins. As long as unaenda hiyo shule, you can walk in. Unaweza walk in, ama saa nyingine tu wana invite nini watu wako, kama uko talented, kuna hii nini ya walk in, unaenda unawashow skills zako, anaenda anakuscout, anaona wewe ni mtu wa aina gani, ikiivana mzuri na ujamana. Na si lazima ati ukue ati umecheza sijui football for ya nini. Kuna talent na kuna ma scouts atacheki nini yako, ajue huyu msee ako na raw talent, tukimleta itaweza. Na hivyo ndio hizo scholarships zinakuanga full. Na sasa ukiingia kwa kitu kama nini American football man, hiyo inakufungulia mazee. Alafu uende hapo kwa mzuri actually in a way that unaweza maliza uingie either, uingie into the NFL ama nini. Wewe mtu hata usinini ndio hapo unaendaga mtu wangu, ukikuwa na talent, kama una talanta ya sports athletics, unaweza cheza. The football iko na positions mingi mazee. Kama wewe ni mtu wa mbio, uko na good hands, kama wewe ni Bambam Bigelow, jamaa wa misuli, una talent ya kutackle watu na nini. Kuna defense. So the football inakuaga, kuna watu football iko na kitu inaitwa offensive line. Offensive line ni watu wamekula kama mimi. Offensive line wao ulipwa kukula. Yani umse akona ngapi? Hebu nione hizo ni pounds ngapi. Umse yani unalipwa ukishow up kama umekonda. Unaweza hata somewa. Wanakulipa ukule. Unalipwa ukule. Ukishow hapo sijui ati umekonda hapo unaweza utapoteza kazi bana. So ani majama unasikia mse ako karibu ako na kilo kama 180. 180 offensive line. Ni watu sasa umse anakulaga, unapata yani ile chakula anakula mazee, kukaa moja anachapana na kuku kama 12. Umse lazima akule juu position yake ni ya hivi. The more bulk uko na the more fit uko, the better. Juko pale kama unajua football vile inaendaga. So football iko na positions mingi. Iko na players 11. Kuna hao mase wa big ya wanaitwa offensive line. Waso big sana mazee hapo hivyo. Watu wamekula. Watu nikisimama mbele yao mazee, na mimi si ati vile nimekonda ninakaa mse nimekonda. So kuna hao wase hapo hivi. Kuna utu kuna wase wanaitwa running back. Kama wewe ni mse, wale watu wanapenda kuhit, unachukua nini una run, una mbio. Kuna wide receiver, watu una good hands na nini kadhalika, whatever. So football iko na so many positions. Unaweza kuna watu pia, na nimeona siku hizi by the way hata wameanza kurecruit wase wa soka. Juu kuna jamaa fulani hapo wa Dallas Cowboys, jamaa alikuwa anacheza soka, amekuja hapa akakuwa revelation. Watu wa Dallas, watu wa Cowboys watawaambia. Jamaa alikuwa soka player, amekuja hapa kicking, transition vizuri sana from kicking to kicking the football. So kama unaweza hiyo bake football sports ni njia moja ya kupata scholarships. Haya, watching from Modhurwa. Mwasa nauliza kujoin army huwa process rahisi? Is it good hustle? Cause mimi huanda mbona USA people huogopa na vile DV winners upenda kuwa serviceman. Ina nini? Lazima nini hiyo army lazima uko na green card ama uko wewe ni citizen. Alafu pia pengine miaka ina mata.
but pia physical health yako kama unaweza nini. Army si story na ati itakulipa pesa mingi, ajua walipi pesa mingi, but ni wase wanaanza kama unaanza life hapa hivi na una structure, una mtu, unataka msee anaweza kukuguide ukuwe na ka structure ukiingia life yako America. Army inaweza kwa option kwako, alafu pia Army iko na benefits kibao, na hiyo topic tumeongelelea sana. I think nimeleta watu wangapi? Nimeleta watu 2 ama 3 wakiongea story ya Army, vile waliingia Army na some of those things. Ukitaka cheki kwa YouTube channel yangu, piga content na watu walikuja na DV wakaingia military. Ni option moja, lakini si ya kila mtu. Eric Karike anasema but to know about the visa bulletin Aki. I don't get how they are doing it in Africa. Visa bulletin inakuaga, acha nifungue page. Visa bulletin inakuwa kama, especially kama ulishinda nini DV lottery. Ulishinda DV lottery, umefailia family green card, unataka kufuatilia mavitu, visa bulletin inakupatiaga what is happening in terms of kama uko na family sponsored nini, umeapply watu either wakuja hapa na immigrant visa, so umewasponsor. Ukicheki visa bulletin inakuambiaga wale watu wana process, unaona, inakwambia okay, sasa hii tuna process watu walikuwa na hii priority, watu walifile time na hii time, inakupatia vile cases zinaendelea. The same thing so kwa family kuna wale watu wa nini wa makazi, family nini employer, inaitwa employment based nini, wanakuambia akukwambia nini manases H1B EB3 zimefika wapi, kuna R, unaona kama kuna hizo permanent nini za visa kama mapasi. Na hiyo ni kitu kingine nitaongelelea. Kama wewe ni minister, by the way, kuna green card ya religious workers inaitwa R. So kuna hiyo, kuna mingi, kuna nini kadhaa. So visa bulletin inakwambiaga, inakupatiaga hizo stories zote. But inatumikaga sana na watu wa DV lottery. Juu inakwambiaga hapa ndio cases zimefika. Unaona kama sasa visa bulletin ya Februari. Visa bulletin ya Februari inasema, no, ya Januari inasema Afrika saa hii Januari watakuwa na process case, mtu wako na case number 22,000 kwenda chini. So kama case number yako ni AF 22,000 kwenda chini, utakuwa ushapata TNL yako nini? Utakuwa ushapata TNL yako. Watakuwa na focus na hiyo kwa month of January, watakuwa na focus na hizo kesi 22,000 and below. Alafu na teremka hapo na cheki visa bulletin ya nini ya February wataongeza from 22,000 to 26,500. So kama kesi namba yako ni 26,500 kwenda chini, hiyo kesi yako inakuwa current, alafu sasa inalingana na embassy, vile embassy umeapply, embassy unaenda nini, vile wanapatiana hizo. Unajua, so hii ni Kentucky Consular Center inasema hizo case number 22 kama January nasema case number 22,000 and below ziko current, ziko fiti, wanaweza tumiwa TNL anytime, waambiwe ile time wataenda visa. Alafu ile kitu inamata ni embassy. Juu lazima embassy iambie Kentucky Consular Center, iwaambie by the way kuna slots hizi nataka unipatie watu hivi na hivi. So embassy ndio inamata, embassy ndio ina decide kama utatumiwa TNL. So kesi yako inaweza kuwa iko current 22,000, lakini embassy pale bado wako slow kuprocess hizo makesi. So ni product ya case number yako kukua current na embassy yenye unafanyia. Kama uko hapo Kenya, uko hapo nini Tanzania, ina depend na vile wanafanya hizo ma interview. Ni complicated process. Aya wadau, tumekaa sana hapa hivi.
Maximilian Goya anasema kweli KAH, Kenya American Home, nilipata Mjerumani huku akanishauri kuwa inabidi niwe mchoyo mwanzoni nisimame ndio nisaidie watu nyumbani. Kweli inabidi maze jipende, usipojipenda utaumia. Unajua ile kitu watu waelewagi ni at some point kitu ikuje kikurambe. Unajua niliwaambiaga siku moja ndakuja kuwapatia story yangu maze. Juu story yangu haijakuwa tu nywee hapa Amerika. Kuna time kimeniramba. Kuna time kiliniramba. Siku moja ndakuja niwapigie hiyo story mtu wangu. Kuna time kiliniramba. Nikarudi zero. Nikarudi zero. Hiyo siku wale watu nilikuwa nasaidianga mtaa. Hiyo siku watu nilikuwa nasaidianga mtaa maze. Hiyo siku watu nilikuwa nasaidianga mtaa. Story yangu ndio walikuwa nakanyagia nayo crate. Na ni wale watu ulikuwa unasaidia. Ndio siku maze, lakini mashida saa nyingine ni mzuri juu zinakusaidianga. Unajua marafiki zako na nani si rafiki yako. Mimi kilinilamba hapa hivi. Guy, story yangu nilikuwa napigiwa story naambia, by the way nimeambiwa nini? Yaani story inaenda. Unajua mtu akipeana story yako anatwistingi anaifanya hata mtu anakupigia story yako mwenyewe kwa zile za mimi mwenyewe hata hiyo story sijasikia. Hiyo story yenyewe unaniambia mimi sijasikia. Lakini kikikuramba ndio utakuja kujua by the way pesa inatokanga hapa tukituma nyumbani. Lakini chance ya hiyo pesa kurudi hivi kusaidie ni zero. Ndio unaambiwa mazemba jipange. Jipange juu ukingoja nyumbani wakupange mtu wangu utaumia. Everyone. Kila mtu anakuwa na story. Kama Juma zao unaendaga kuna mahali juu kila ziko si ati ni opportunities umekosa. But sengine unakuta especially kwanza story ya stress, depression, mental health, hiyo kitu kama inabit watu sana. Juu sasa unakuta especially kama kuna watu huu tupige example juu TikTok inakuaga TikTok maze. TikTok usipokuwa na thick skin mtu wangu ukikuaga ni msofty TikTok mtu wangu una nini. So wase wengi uingiaga hii social media bila kufikiria. Unajua ukiingia mahali kama mtandao mtu wangu lazima ukuwe umedeal na insecurity zako. Juu utatokea tu hivyo msata ata point out insecurity yako mtu wako itakuuma. Na hiyo ndio upelekaga watu inakuingiza kwa nini. So lazima na matromo uko nazo manini pitiaga muambiaga pitia hizo before ujitoe hapo social media. Make sure mtu akikwambia kitu haitakupeleka tu down. Juu watu ingiaga hapa bila kujua hiyo. Watu wanaanza kukupiga. Unasikia hapa sijui kama wewe ni msee unaogopanga vile unakaa, sijui uko na kitambi na nini, uso yako vile inakaa. Sijui kwanza madem unacheki body yako na nini, unakuanga insecure na nini. Hapo unaingiaga social media wanakupoint out, wanasema. What happens? Wase wengi inauingiza into depression. Juu ni kitu mazee huku deal nayo. Zingine ni matrauma za poverty. Msee alikuitaga kitu lakini mazee hujai deal nayo, alafu wanakuja hapa mazee wanakuita, alafu watu wanajua. Wakikugonga hivi waone umepiga ka video kama umekasirika, wakugonge until ile siku utalani develop thick skin in social media. So ile kitu ufanyikaga ni watu sasa hapo ndio ma stress, ma depression huanziaga. Juu kama ni vitu ja deal nazo hatujazoea kukua in that position ya kujua mazee ni poa kuona mtu mazee udeal na maishu ulikuwa nazo, maishu umegrow nazo, maishu ulikuwa umezikazika. Ni poa uonage mtu mazee uongea naye na mashida zako. So watu wakiingia depression, mental health ndio kitu moja lichopa watu sana hapa majuu. So unapata uko na everything
pesa, kila kitu, everything. Lakini kama mental health haiko fiti mtu wangu, unapata mazee, unaenda hivyo job unapoteza nini, unapoteza marafiki, unapoteza nini. Na hapa Amerika, hapa majuu mazee, hainaga mazee, hainaga huruma, hainaga ati sijui ati umefanya kazi for this long ati tutaelewa. Hapana, utaenda hapo hivyo, mzungu atakuita akwambie, unfortunately we have to let you go. Kwa zile za unajaribu kulia, guy, hamjaona hii miaka yote nimewafanyia kazi hii miaka yote, mnataka kuniachilia saa ile mazee, kimeniramba. Kwa nini mniachilia? Wow, mzungu atakupatia hata tishu, kwambie lia, apate tishu akwambie lia, alafu akwambie, wazungu zingine wazee wanakuaga cold man, anakuangalia, yeah, you have 15 minutes to pack your things, na mnamalizana hivyo mtu wangu, na unaitishwa kifunguu. Na hapo usiwahi fika, hata kama huko ndio sijui unafikiria watu wa kazi ndio familia. Ukifutwa kazi uachiliwe hivyo, usiwahi fika huko. The next minute tutafika huko, utaitiwa polisi mtu wangu, utatupwa ndani, trespassing. Hapa wazo relationship mingi zinakuaga ni transactional tu mtu wangu. Unadhani guy, na nimewafanyia kazi sijui miaka 10, miaka sijui ngapi na nini. So majuma watu kujanga, but ukiishi sana ndio utakamjue. Life lazima ukue mtu resilient, lazima mazee ukue na a good headspace. Because the other thing, kama sasa unaona sasa depression, mental health zimekuingia sana, na hizo matrauma zimekuja sana, watu sasa upoteleaga kachupa hapa mtu wangu. Na kama unajua sisi Wakenya hoe, na ukianza hapa mtu wangu kukop, guy, mnaonanga hapo mazee, mnaonanga guy wasikia tu mtu wako na DUI sijui nga ule ni bamba babika juzi sana. Mtu amepata DUI 5, 6 na bado anaendelea kukunywa. So unashangaa, guy, pombe imekukataa, na hakuna kitu mbaya kama pombe ikukataa. Woi, pombe ikikukataa na ukatae kukubali, itakuaibisha ukose kwa nini. Pombe inajaribu kuambia, okay, unapata DUI ya kwanza. DUI ni ukiendesha gari alafu umekunywa pombe, alcohol limit yako imepita kiasi. Kuna ile level nini, whatever ile state huko wanakuaga ameweka, okay, driving limit ni ukipitisha hii kipimo una drive under the influence of alcohol. Unaona, kama uko chini uko sawa. So na mara mingi haikuagi ati pombe mingi ndio upite hiyo threshold. Unasimamishwa mara ya kwanza. Hapa niliwaambiaga either watu mna drive nao ndio watakuitia polisi, ama polisi mwenyewe atakusimamisha. Mara mingi mkiendesha hivi alafu mtu tu anaona gari yako ina nini, atapiga 911, aambie by the way tunaendesha hii gari kwa hii nini na kuna a drunk driver anaendesha. Hapo unastukiaga tu karao ameingia, amekusimamisha, amekunini. DUI man, wewe unasikia sasa DUI ukipata 1, 2, 3, kai at that point sasa wewe, I think DUI 2 ama 3 unatupwa ndani jela. At some point DUI unanyang'anywa license for a certain, at some point unajua unaweza nyang'anywa license for a very long time, indefinitely. Ukiendelea kunini, upatana na watu man. Na hii pombe yetu zingine wa Kenya inakuanga mbaya mazee, ndio tujaifundishwa control. Yani guy, ukijingiza kwa hiyo shida hapa America, life yako inakuja inakumaliza mazee. So unfortunately tuko nao watu hapa mazee, kuna watu hapa waliingia land of opportunity, lakini lazima ujichunge man. Lazima ujichunge. Nipigie hiyo. Sawa Oscar, takupigia hiyo research. Pauline, what are the documents required? Pauline Cheng, what are the documents required to carry while visiting the embassy if one wins the DV lottery?
ukishinda DV lottery, history ya kuchange ma topics from pombe to nini tu pengine wacha ni reset akili. So ukienda kwa embassy, kuna zile documents unaona, zile documents unaniniaga vitu kama good conduct, PCC, police clearance certificate, wanahitaji birth certificate yako, passport yako, certificate yako ya high school maze, na nini, I think nini ya ngoja, that's the bulk of, hiyo ndio the bulk of things. Kama uko na makesi, kama uko na nini, uko na criminal nini, unaenda hapo na hizo ma documents, kama ulijaza uko na hizo vitu, but basically that's the bulk of things. Na obviously host wako mali unaenda, affidavit ya support na nini na kadhalika. But hiyo kama uko na watoi, birth certificate zao nini, kama uko na marriage unaenda na marriage certificate, po unabeba ma extra documents zina show nini yako ya watoi wako na nini na familia yako, but alafu pia obviously confirmation page ya nini yako ni receipt zako za kulipa, medical washatuma, and basically that's it. Hiyo nimefikiria offhead, sijui nimekosea nini. Empower ni gani? Ndio hiyo nimekwambia, enda kwa YouTube channel yangu, angalia hata kwa playlist ya student, utaiona. Empower ni loan, ni kampuni wanapeana loan uende shule. Kuna zile shule wanakubali, haya maze, wadau tumekaa 2 hours na nini. Hata mama ameanza kunishtua, ananishtua. Haya, acha nimwambie nina nini, ninamalizia. Haya, fiti watu wangu, otherwise maze, YouTube channel yangu iko na information kibao maze, nipoa kuchanuaga watu maze, watu wanakaga wamechanuka watu wa TikTok, watu wa nini. Thank you for being here, hopefully umesaidika na kitu. Watu wa FYP wanakaga mara mingi ni marafiki zako wenye hawataki kukusupport. Hawezi taka ati nini yako ikae ni kama ati hawezi taka kupatia like maze. Salimika watu wa FYP, marafiki zangu. Marafiki nimejificha, wametaki kunipiga support na kusalimia wewe, ewe ndugu. Aya, 50 Shades of Fab anasema, but changing from a visitor visa to an F1 visa is almost impossible. No, it is not. Watu wengi wamefanya hivyo. It is not impossible. So many people wamefanya hivyo. Ni information wamekosa wenye wanasema ni impossible. Information ndio imekosa. Unaweza enda shule after unaweza ingia shule after kujiwasha. Tiki hizo mingi zilikuwaga manini. Hizo mingi zilikuwa jaribu kuona na make sure at least nimejibu as many questions as possible. Anyone want him global? Mtu wa him global. Lakini unajua mimi kitu nimekuwa nikiwanda, hebu niwaulize watu. Gambling vile nimeona Kenya mazee imekuwa kubwa. Mimi ningetaka kujua ina affect aje watu. Juu man, hizi vitu mazee kama kina masloth na akina aviator,
hizi ma games madhona ama na hizi ma gambling nini, unasikia sijui Sport Pesa sijui nini OddsBet sijui, na vile zimekuwa mingi hivyo, mimi nashanga na economy vile ni mbaya. Mimi najaribu juu kuna ka story najua kako hapo akaongewi vile, najua Wakenya wako na hapa na gauge, na unajua mazi gambling inakuwa kuna gambling addiction. Mtu wangu wa gambling addiction inakuwa mbaya personally, kwa sababu najua nilikuwa actually one of my jobs hapa US, nilikuwa nafanya kazi kwa nini casino, an international casino. Nilikuwa nafanya kazi kwa corporate house, ndio nilikuwa accounting manager. Wow. Na man, kitu nilikuwa naona watu wanaingia, sijui kama the same thing. I don't know if it's the same thing Kenya like it is hapa hivi, but ukienda kwa casino mingi hapa America, pombe ni bure. One of the reasons why wanataka, unajua watu wakikunywa pombe wanakuwa generous, wana own manyumba, hawa own pesa hawana, so hiyo pombe inafanya pesa ina flow easily. So every casino unaendaga, pombe ni bure kwa everyone as long as una gamble uko nini. Thank you Echo. Pombe ni bure. Alafu sasa unakuta mazee, kuna watu VIP lazima kuna spend dough to a certain level, unaekwa VIP. Ni one of the things nilikuwa naona, yani ulikuwa na mother mmoja anakuja anaangusha kama 100,000 in one sitting. 100,000 US dollars, mtu wangu. Kama ujui hizo ni ngapi, ni kama mita 15. 15 million. Siku moja, one day, one sitting. Inaenda hivyo. Na in as much as uko na pesa mingi, hiyo ni pesa mingi sana kuangusha. So mtu kama huyo VIP, anasaviwa everything, ako na VIP treatment. Yeye hata gamble huko nje sijui kwa maslots na nini. Yeye ana gamble kwa VIP room, mtu wangu, zile viti amekalia, ako na experience man, anatreatiwa kwa hiyo nini. But one of the things nilikuwa nina notice ni some of the VIPs mazee walikuwa, unacheki mazee vile wamespend pesa yao. Unasikia mtu mazee the whole year ameangusha mita kama moja US dollars, imeenda mita 1 million US dollars imeenda hivyo gambling. Juu gambling ni kitu kingine ngori. Alafu gambling ukushikaje? Gambling kushika wale wamejaribu kitu kama pool. Juu mimi natiki nimejaribu kama ya pool. Unaenda hapo hivyo pool, unacheza game, unashinda kamoja. Unashinda thank you so much for your gift. Unacheza kamoja. Ukicheza kamoja, unaona umeshinda. Hiyo siku the next day unakuja. God, unadhani itakuwa the same thing, utacheza uziokote. Zile pesa ulikuwa umekula unakuliwa. Sasa hiyo dopamine, unajua dopamine kana activate yangu, unasikia nikienda kesho nitashinda. Nikienda kesho ukienda kuangalia mtu wangu umepoteza do. Sasa mimi najaribu kuimagine Kenya na vile hizi manini zimekuwa mingi. Guys, si kitu ina affect watu wengi sana, especially kama mazee uko in poverty na unataka kuchomoka haraka. Unajua sisi ukiwa in poverty mazee unakuanga na zile za dreams of better days, ni zile za wagonde wamekimbia hivi na briefcase za do, alafu mazee wanakimbilia, thank you Kenya One, wanakimbilia makarao, anatupa briefcase inaanguka kwako. Of which ni vitu haziwezi fanyika. Lakini najaribu kuimagine man, na umaskini kutoka kwa umaskini haraka, vile hiyo kitu imeaffect families man. Juu ile kitu na gambling mimi najua ni the house never loses. The house haitapoteza. Utashinda leo, lakini kushinda yako leo itakuhook mpaka ile siku utapoteza kila kitu. Guy, na hiyo kitu maze, wakisha activate hiyo gambling, sijui kama kuna movie fulani hapo hivyo ya jamaa ilikuwa imechezwa na ujamali alikama kapasi. Umse alikuwa na gamble, alikuwa accountant, ana gamble mtu wangu, akaiba, anaiba do, anaenda ana gamble. Anaiba do, anaenda gamble kila kitu. Na hiyo kitu mani kikuingia ni kama kishetani kinakupossess. Kishetani kinakupossess mtu wangu, hata kama unajua hii ni school fees ya mtoto, sifai kuwekelea bet.
lakini unajikuta umeekelea bet. Mimi na Aki na hizi makampuni za kubet zimekuwa siku hizi hata ni online everywhere, unafanyia tu mali huko tu, hata huko Bundus wapi bado na mimi najaribu juu hiyo, na najua watu waongelelei, ndio hizi kampuni zinatengeneza do mingi sana, jua zipotezi do, lakini kuna mtu anakuja anaongelelea hiyo story ya gambling addiction, ama ni kitu inaenda tu inapotea. Jua I'm very sure watu wamepoteza manyumba, familia, kila kitu, nauza kila kitu. Juu kama nauliza hii ni kitu foreign kwa Kenya ama haiko? Hii ni kitu foreign Kenya ama iko ama haiko? Gani? Na Aviator iko Kenya ama haiko? Oi, Chelsea. Unajua ile ni mbaya, hangover ya gambling inakuanga mbaya. Unapata nishaipatia kiwase, especially hawa na bettingi magame. Uko pale hivyo mazee, unaanzanga kuishi guy. Si nilikuwa nafikiria kuwekea Chelsea. Kwa nini si kuweka Chelsea mazee? Kwa nini? Na hiyo ni kitu, hiyo kitu ni serious. Hiyo kitu ni serious man. Kama uko hapa man, woi, jaribu usiku, kuna help wanapeanaga. Hiyo kitu kisha kuingia, mtu wangu, wewe kisha kuingia ni noma. Itakuja ikubebe kila kitu. Itakuja ikubebe kila kitu maze. Brother kuna meno white, siri ndo nini? Unajua kuna zile ma whitening wana nini? Zile ma strips. Ati food pia ni bure. Food pia Kenya by the way wanapeana nini bure? Food ni bure by the way, casino na nini? Pombe. Guy, unaenda pale mtu wangu akina unajua kuna kuanga na correlation ya pombe na gambling. Na wanajuanga umse tukimoil vizuri, tumpatie kale kanini anapenda, kale ka top shelf anapenda, ataanza kutoboka. Oi. Kwanza usiai kwanza ile mistake kuna watu I think kufanyaga ni kushinda. Ukishashinda hiyo ndio kitu na activating. Kuna ka grid fulani mazee kama wa Kenya tunakuaga nako. Ukishashinda ana activate kuna ka kitu tu kuactivatiwa huku ako zile za kumbe naweza shinda hizi pesa zote. Next time unarudi. Ile pesa ulikuwa umeshinda kwanza ndio inaenda yote. Alafu akili ndio inaanza kukuongelesha. Sasa ukishaanza ako ka relationship next time nikijaribu lazima nitawai. Oi. Ati limo rides ni bure pia. Downfall ni ukishinda by the way. Downfall ni ukishinda. Ukishinda ni noma. Ukishinda inakuambiaga ni kama unaweza. Nini? Haya. Poleni yenyewe by the way kama umeadhirika na hiyo story ya gambling mazee. Pole sana. Haya. Someone asks, how do you get notified that you won the DV lottery? Mei tarehe 4 ile website ulijazia hiyo dvprogram.state.gov. Mei tarehe 4 ulogin kwa hiyo, weke confirmation number, nini last name yako, year of birth, utapata results. Hautatumiwa na email, utaenda kujiangalilia mwenyewe tu vile tu ulijaza hapo. Kuna mahali kunaandikwa status check. Status check utaangalia tu hapo, itakupatia status yako. Buda ulisema unahitaji watu wa accounts. Watu wa accounts wanahitajika hapa mazee. Watu wengi sana wanatafuta accountants. Mazee. Buda reconciliation side hustle unaweza unganisha.
Reconciliation side hustle. Like the accounts ama reconciliation gani? Nimeanza kuwatumia email ile kesi ya 221G. Fiti. Vintage. Zidi kufanya hivyo mazee. Zidi kufanya hivyo mpaka wakurespondie. Ahmedin anasema mimi ni Mkenya lakini nina biashara TZ Tanzania lakini sina Kenya. Sasa embassy wakaniuliza interview ties. Nitafanyaje? So wewe ni Mkenya, kuna biashara TZ. Si utasema tu hiyo biashara yako ni tie. Biashara yako ni tie, family ni tie. Kama uko tied to any community based organizations, CBOs, non-profits, student homes, nini, hizo zote ni ties. Biashara yako doesn't matter mahali iko. Alafu by the way, kama uko na biashara TZ, actually naweza kuambia jaribu enda interview TZ. I think watu wengi wanaenda TZ wanapata, lakini watu wameanza, sijui kama wataanza wataanza kujua hiyo ujanja. Wase wengi wameenda TZ wa Kenya wanapata. Lakini I think watu sijui kama wataka wajue hiyo ujanja watu wanafanya. Lakini lazima uwe na legit reason. Kama sasa wewe biashara yako iko TZ, unaweza enda kusema uko hapo on business. Biashara yako iko hapo TZ. Vipi kuhusu kazi ya production management za viwandani? Niko Germany na malizia masomo ya industry engineering and management. Production management. Honestly, sijui hiyo. Lakini umesomea industry engineering and management man. Job za nini ziko? Jobs za engineering ziko different fields different fields. Sana ukinini, kama wewe ni mtu unaweza taka kufanya kazi mahali kuna oil rigs na nini, wanalipa poa sana kazi za engineering. Aya wadau, wata niende mazee. What can make payments for your visa application denied? Shiro, payments for your visa application? Sijui ni nini inaweza fanya payment zako zidinaiwe. King Master ni aje? Viti. Yeah. Sema nisikie. Salamu tu. Yeah. Fiti. Udem anasema payment inaweza kuwa denied unless angalia hiyo payment method ulitumia kama ni mbaya. Then embassy watakataa pesa. Ama jaribu payment method nyingine. Wanakuanga na kadhaa. Unaweza lipa kwa bank, unaweza lipa na M-Pesa. Wako na payments kadhaa. Jaribu kama moja imekataa, jaribu hiyo nyingine. Aya mazee. Pity man. King Master siwache, wacha ni hepe hivyo. Sema, ulikuwa unasema kitu? Nilikuwa nataka kuuliza kwa besti yangu alikuwa ameniuliza. Alipata email yake leo. Alikuwa ameapply visa Canada. Okay. But kitu yenye ilituma rejectiwe ilikuwa hakuweka reason for ya kwenda kuvisit. Ya kwenda kuvisit. So alikuwa ananiuliza ni gani kwa anaweza weka ama aweke ile yangu ya research. Nikamwambia kitu anaweza kufanya kwanza afanye research ni gani sana. Watu ni gani huwa wanapeana sana, reason gani huwa wanaichukua haraka sana. Okay. Kama unaweza mwambia aje? Alikuwa make reason gani before? Reason alikuwa ameniambia aliwacha Branca, sijui akaweka sijui ati hotel sijui nini. Hapo ndio alitupa mbao basi. Unafaa kuweka reason. Reason ikuwe si lazima atikuwe Canada, si lazima atikuwe reason kubwa. Niliambiaga some of the things even though najua sasa kuna mtu ametumia hii.
tayari najua ashapata. Unaweza enda kuona hockey game. Unaona hockey game ukienda pale kama we ni fan, unaona I grew up niligrow up nikiwatch hockey. Alafu kuna ma icons wa Canada wale wakubwa. Kaandikia ka story kama hapo hivyo unataka kwenda kuona hii nini una Google tu hapo hivyo, unaingia Google some of the big Canadian hockey players. Okay. Alafu na check ile timu alichezea. Unaangalia kama ni kama juu unaona Canada ile NHL National Hockey League wako na kama nini Vancouver Canucks, Calgary Flames, akina zinanipotea but ziko mingi. So Calgary nini Flames iko Calgary. Unaona? Nini Vancouver Canucks wako Vancouver. Kuna timu ya Ontario. Unaona? Kuna Maple Leafs, kuna teams mingi za hockey. So unaenda wewe ni fan, umegrow up ukinini unaenda kuona game. Umebuy tiko, unaenda kuona game, unaziweka hapo kwa application yako na unaduma. Yeah. Mtu anaona wewe ulikuwa fan, umekuwa ukitaka. The other thing kuna baseball. Baseball iko Canada pia. Baseball unajua sasa kama NHL ni ligi ya US na Canada. So actually hata mtu wa US anataka kwenda US anaweza tumia the same thing. Juu uingie US unataka kwenda kuona hockey game, unaweza kuja hapa kwetu na useme ni aje mtu wangu nataka kwenda kuona nini Colorado Avalanche wakicheza, ama nataka kwenda kuona Boston Bruins wakicheza, nataka kwenda Vegas, unaona Vegas Kings wakicheza hivyo. Ziko mingi US, ziko the most kuliko hata Canada. Unaenda hockey game, alafu pengine nataka kwenda kuona hockey game kadhaa za nini. The same way na baseball kuna teams za Canada na teams za US, zote zinacheza ligi moja. Unaona Toronto Blue Jays, unaona hiyo unaweza sema hata niende kuona baseball game ya Toronto Blue Jays, hiyo iko Canada. Hata kwenda kuona baseball game hapa US, baseball teams ni mingi maze, Colorado Rockies, San Francisco Giants, ziko all over. Sport ni njia watu wajuangi, lakini unaweza tumia. Unaona kuna hiyo, kuna bake NBA, kuna teams za Canada pia ziko NBA, na kuna teams mingi sana za NBA hapa hivi US. Hivyo tu. Yeah. Sengine hata si lazima ikuwe kitu kingine big. Karizon tu karais na kana make sense. Unafanya na make sense. Aki. Haya, na haya. Wewe akina ukiai mwenye atatumia hiyo mambo ya hockey, bake ama MLB ni baseball. Kuja ucomment mazeutu. Kuja comment kwa YouTube channel utuambie ulipata visa na hiyo nini. Tutafurahi sana. Mimi naweza furahi sana nikisikia mtu juu hiyo ni kitu na make sense sana. Hiyo na make sense sana. Aya, fiti man. Aya, poa. Aya, poa. Fiti. Nimeanza kuwatumia email ile case. Plant operator jobs ni mingi maze. Ati, have you heard about Rosario action class for Asaili? Sijasikia hiyo. Nani? American kienyeji girl. Hiyo sijasikia, hata naenda kuiangalia. Mjomba, nimesalimika man, nimesamilika. Sawa watu wangu, acheni niende family time. Should I apply a job direct or visitor visa? Kazi ikikuja apply. Visitor ikikuja pia apply. Apply zote yenye itaweza iweze.
Haya watu wangu wa YouTube, wacheni ni waninie mazee. Shukran sana na man, until next time man. Barikiweni sana. Merry Christmas. Mko na Christmas ingine fiti sana. Alafu man, na mzidi kubarikiwa. Hii mwaka kama imeisha mazee na umekuwa disappointed, pole sana by the way. Pole sana, lakini kuna next year. Tunaoga, tunarudi soko 2024. Niliwaambia America ama Canada tunakuja by fire by force. Fiti man. Barikiweni sana.